Hello students, welcome you all to KCET live. You know that April 18th and 19th ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 o'clock ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೈ 3:50 ಯು ವುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ CET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, RCB ಫೈರ್ RCB ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರು, ಬಂದು KCET ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರ್ಥಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸಾರ್ಥಕ್ KCET 2.0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಯು ಆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 250 ಇಂದ 300 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಲಾಂಗ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಯಲಿ ವಿಶ್ ವಿರಾಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ RCB ಟೀಮ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಇವಾಗ ಕಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಗೋತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ CET ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ 12th ಪೋರ್ಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 11th ಪೋರ್ಷನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ KCET ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, MOT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು, ಅದೇ ತರ ಶೇಪ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್ NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ರಿವೈಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ D and F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ ಸೆಟ್? ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ March 15th, ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But for your CET, sticking on to NCERT level is very important. Do not mix up the difficulty level of questions you encounter in other competitive examinations. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ CET ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಗೋ ಥ್ರೂ PYQ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೋಟೋ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2006 ಇಂದ 2016 ಪ್ಲಸ್ 8 ಒಂದು 14 to 18 years of questions ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ D and F block, few questions will be very easy. We'll go with this. Okay, so answers ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Electronic configuration of transition element X in +3 oxidation state is argon 3d5. What is its atomic number? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಆರ್ಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 18. ಹೌದಾ? 3d5 + 5. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18 + 3 21, 21 + 5 26 ಆಯ್ತಾ? 26 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ in a neutral atom nalli we equate the proton number to electron 26. So this was your exemplar question. Next, second question, electronic configuration of copper 2 is 3d9, whereas that of copper 1 is 3d10. Which of the following is correct? Which of the following is correct? So poll na kuda on ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, 30 seconds ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ 3d9 ವೇರ್ ಆಸ್ copper 1 is 3d10. which of the following is correct? copper 1 stable copper 2 stable ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ 1 ಇದು ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಕಾಪರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is actually stable due to some other factor. ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಪರ್ 2 is less stable ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ NCERT ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾಪರ್ 1. ಕಾಪರ್ +1 ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗದೆ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ Cu2I2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ Cu plus is less stable. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, is it on the electronic configuration or some other thing? So it is when they are dissolved in water, ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾಪರ್ +1, ಕಾಪರ್ 2+ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಪರ್ 2+ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಕಾಪರ್ 2+ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 44.44% of the crowd has answered this question. ವಿರಾಟ್ ಕಪ್ ನಿಮ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ರಾಮಚಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಪ್ತಿ, ಜಯಂತ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್, GK, ವೀಣಾ, ಸೋನಾ. So these are the students who answered very quickly and I can see their name in the leaderboard. Congratulations students, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ CET ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, metallic radii of some transition elements are given below. which of the element will have highest density? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ? Yes, Ramachari, configuration wise absolutely correct, but configuration ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವುಗಳ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ D10 ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, D10 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ +1 ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಪರ್ +2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪರ್ +1 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗಳ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ 2+ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Many are with respect to copper 2+, not copper 1+, right? So that itself indicates the stability, and here stability is due to hydration factor, solvation factor. Okay, metallic radii ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ electronic configuration basis ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ you could have selected 3D10 configuration, but ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು in general ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. All set. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ FeCONi ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಸೇಮ್ 126, 125, 125, 128. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಬಂದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಡಿ ಶೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರಿಪಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಅನ್ನ NCERT ಅವರೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಹೌದಾ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ 21, 22, 23, 24. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎನಿ electron to the new shell. We are adding electrons to the same shell. But matter is radii is almost being constant here. It's not really decreasing. In fact, in copper it is increasing. In fact, actually in copper it is 128. Still, copper has higher density. ನೀವು ನಿಮ್ಮ NCERT ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 8.9 ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ when we consider overall charge, the overall mass of the copper compared to rest, copper ಇದು total mass ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is total atomic mass ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is huge, 63.5 divided by that little increased atomic radius. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ their radius is almost bit higher in copper. I mean density is bit higher in copper. ಹಾಗಾಗಿ density ಕೇಳಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ because if you truly follow the NCERT given information, ಅಲ್ಲಿ ಈ density factor again 8.7 for ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8.9 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 8.9 ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೇ ಸೇ ದಟ್ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಕಾಪರ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ನೋನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್. ಆಯ್ತಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ will not bring any confusion in your future class. Next, general transition. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ನಾವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓದೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Generally, transition elements form colored salts due to the presence of unpaired electrons. Which of the compound will be colored in solid state? ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅವರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ. Very good evening, Dawood, Virat. How many questions will come from D and F block, ma'am? See, questions idu tagging heludadre coordination is very important. Previous year 2023 ನಲ್ಲಿ 4 questions. Previous year 2023 D and F block ನಲ್ಲಿ previous ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 questions ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಟೇಜ್ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 to up to 5 or 6 questions. ಸೊ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 3 to 5 ಆ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು based on the analysis of past 5 years. But that is wrong. ಯಾಕೆ past 5 years ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮಗಿರುವಂಥದ್ದು. 11 ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಯೋರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಪೋಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಲ್. ಡಿಂಗ್ 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 ಡಿಂಗ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಶ್ರೇಯಸ್, ರೋಹಿತ್, ರಾಮು, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ರೋಹಿತ್, ತೇಜಸ್, ವೀಣಾ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋನಾ, ಮೂವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಣೇಶ್, ಬಿಟ್ಟು, ಮಾರುತಿ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Which salt is colorless? Okay, your time is up. Poll ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the D element should have no unpaired electrons. No unpaired electrons. D block element should be having no unpaired electrons. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Ag2SO4 ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? Ag ಪ್ಲಸ್ SO4 2- ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. Cu2 ಪ್ಲಸ್ F- ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. ZnF2
ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. Zn2 F minus Cu2Cl2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮರ್ ಆಫ್ CuCl. ಹೌದಾ, ಡೈಮರ್ ಆಫ್ CuCl. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ +1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದದು? ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. AU ಮತ್ತೆ ರಾಂಜೇನಿಯಂ RN. ರಾಂಜೇನಿಯಂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳದ್ದು +1 ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳ +1 ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ಇನ್ +1 ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ 3d10 4s0. So completely filled d orbital. Similarly Ag plus same way, Au plus same way. ಇಲ್ಲಿ 4d10 ಇರುತ್ತೆ, completely filled 4d orbital, completely filled 5d orbital. Rhongenium 6d10 completely filled 6d orbitals. ಹೌದಾ? So in all these elements, specifically 3d 4d 5d elements ನಲ್ಲಿ there is no unpaired electrons. ಹಾಗಾಗಿ you can avoid ಅಥವಾ eliminate the option A, eliminate option C, and also eliminate option A is possible, D is possible. These are coinage metals. Zn you can easily eliminate because Zn ನಲ್ಲಿ configuration ಏನು? zinc ಇದು 3d10 and 4s2 eliminate ಮಾಡಿ. Cu2 has 1 electron. Cu2 has the electronic configuration as 3d9 4s0. 3d9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if D block ನಲ್ಲಿ ನೀವು pair up ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 there will be one unpaired electron and all the copper salts are colored, right? So correct answer ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? CuF2 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. Right answer is B. So let's see the result. 70.83 people, 83% of students have answered, and the first place goes to Akash Hiremat. Second place goes to Dawood, Kishore, Ragaraju, GK Veena, Bittu, Virat, Ramachari, Rohit, Maruti, Ramu, Ganesh, Suresh, okay, Shairaj, Maharaj. So every time I won't be able to address your name here. First 3 students in the name anasthe nanu heltini. Congratulations to Ashok, Dawood and Kishore for grabbing the very first place for this particular question. Next question ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. On addition of small amount of KMnO4 to concentrated sulfuric acid, a green oily compound is formed. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನೀವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಪೋಲ್ ನೌ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ 30 seconds is enough and your time starts. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ at the same time, okay, so first we'll cover up this ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್, ಆಕ್ಸೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಆಕ್ಸೋ ಆನಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್, I mean manganese dioxide at my laboratory. It is not manganese dioxide because you take this compound and you perform the different chemical reaction like production of chlorine gas by adding HCl to it. HCl add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ Cl2 gas ಕೊಡುತ್ತೆ. So it is used as one of the raw material to produce Cl2 gas. So think ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. Answer should be A. Answer should be A. Let's see. Okay, so Naveen, Ramu Naveen has answered modulus and BJS. Shiva,
So B2, and again, lot of people have answered, but the first place goes to Ramu Navin. So it is Mn2O7, manganese in its +7 oxidation state. So heptoxide, dimanganese heptoxide compound. Reactions, whomever wants, you can take down the reaction, but it is not the time to by heart and balance the reaction. This is your competitive examination. So e reaction alli our maximum questions yen kelbodu. See, why MnO2O7 is unstable? Adu unstable yakendre it releases oxygen and it will decompose into MnO2. E questions anna ee ondu frame mele keltare. What happens when you add sulfuric acid, which is concentrated, to a purple color manganese KMnO4 solution? You can expect the formation of MnO3, twice the sulfate, manganese trioxide sulfate. Idu further ನಿಮಗೆ Mn2O6 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ Mn2O7 ಆಗಬೇಕು. Mn2O7 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು Mn2O7 is a oily green color oily substance which is explosive in nature. That's it. Nothing else from this question. Next. So read my questions and I'm starting the poll. Multiple choice question. Start poll. So the magnetic nature of element depends on the presence of unpaired electrons. Identify the configuration of transition element which shows highest magnetic moment. 3D7 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು unpaired electrons na ಇದೆಲ್ಲ mind calculation. This is not a time to write the boxes and calculate. So still I'm doing for those people who can't imagine certain things. So 7 ittu anta helidre number of unpaired electrons is equal to n is going to be 3, and if there are 5 then all are unpaired only. 1 2 3 4 5, so the value of n is going to be 5. 3D8 ittu anta helidre 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. The value of n is going to be 2. Remember, this is very important even for coordination compound. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is a mind game. Mind ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 3D2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3D2 2 question. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, so here it is, n value is equal to 2. All set? Yes, Ragged Army is talking about Sarthak 1.0. So in Sarthak 1.0 you have lot of practice questions, and here we are more focusing on exemplar and PYQ questions. The PYQ questions will be same, but ನಿಮಗೆ practice questions and difficulty level will be different in different batches. Okay, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 76.19. ಯಾಕೆ ಇದು 100 ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? GK Veena has answered modulus and Dinesh Kulkarni AG. So you guys are awesome. Okay, right answer will be 3D5. Right answer will be 3D5. Next, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ NCERT ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಅವರು NCERT ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ MnO2 ಇಸ್ ಅ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ Mn2O7 gives HMnO4. ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? CrO3 H2CrO4 ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಸಿಡ್, ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸಿಡ್ ಡೈಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದೇ ತರ V2O5 is however amphoteric though mainly acidic. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ an amphoteric oxide ಅಂತ ಹೇಳಿ. V2O5 ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ would give you VO4 3- oxoanion. Oxoanion ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್
oxygen negative ion and VO2 plus. See, ಈ ತರದ questions ಅನ್ನ ಕೇಳುವ possibility ಇದೆ ಈ ಸಲ CET ಗೆ. Make sure that you learn this. In vanadium there is a gradual change from basic V2O3 to less basic V2O4 and amphoteric V2O5. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು to select the amphoteric oxide. So V2O4 dissolves in acid to give VO2 plus. ಕೇಳಬಹುದು V2O4 ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So better underline this. V2O4 reacts with alkalis as well as acid. That is why we call it as amphoteric to give VO4 3 minus and VO4 plus. ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ V2O4 is amphoteric ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಹುದು when it reacts with alkali or as well as acid, what are the oxo-cation and oxo-anion produced? VO4 3 minus, VO4 plus. Make sure that you know this. Okay, so we still have in the exam. Okay, fine. Do ma'am only MCQ? Yes, only MCQ plus content irutte nimage idralli. Ma'am, one doubt, I have not started KCET preparation. Can I join? Yes, please do join. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವೇ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು know about the answer. It is +3 but yet important. Yes, very good. Bit 2, BJ and everybody who are answering as B, very good. Right, next question. Very important question. Very important question. Which of the following reactions are disproportionation reaction? ಯಾವ reaction disproportionation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ metal or any one element should lose electron, should gain electron, undergo oxidation, reduction at the same time, simultaneous time nalli. So out of the 4 combination question, think ಮಾಡಿ answer ಮಾಡಿ and your time starts now. Okay, ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ B ಅಂತ ಹೇಳಿ. So really it's B? ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು +1 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, +2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has lost 1 electron and it is neutral. It means here it has gained electron. So obviously A ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು is a disproportionation reaction. Second one, MnO4 2 minus. So manganate ion. When you treat manganate ion in acid or acidic medium, ನಮಗೆ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್? MnO4 2 minus. X -8 is equal to -2. X will be +6. So manganese +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಆಯ್ತು, MnO4 ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ನಲ್ಲಿ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 electron. ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ವೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು MnO2 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ M is considered as X, -4 is equal to 0, X is equal to +4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಇಂದ 4 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has actually gained how many electron? 2 electrons. So yes, this is also disproportionation reaction. Let's check most of the students doubt. That is third equation. KMnO4 K2MnO4 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? KMnO4 ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್. K2MnO4 ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MnO4 2 minus. You know that it is +6. ಆಯ್ತಾ? MnO2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ MnO2. ದಿಸ್ ಇಸ್ +4. ಇದೆಲ್ಲಿತ್ತು? +7 ಇತ್ತು. +7 ಇಂದ +6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೈನಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ +7 ಇಂದ +4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 electron. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೈನಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಗೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ABCD ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ A and B ಆರ್ ದ
the equation A and B. That is option A is the right answer. Nodana, I'm very curious who answered the correct question. Only 6.06% of students answered. I know that this question is difficult. Bhimappa and Ramachari. Awesome. Very good. So it is A. Tumba jana maklu comments madidira. Yes. So any queries related to KCET batches, please ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ, ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನೇನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. When KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time. Yake? Is it because carbon dioxide is released, or is it because of the catalyst? This is a reaction. By now you should know that C2O4 minus oxalate ion. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ +2, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ C2O4 2 minus ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ +7 ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಫ್ರಮ್ +7 ಚೇಂಜಸ್ ಟು +2. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, Mn2+ ಇಸ್ ದಿ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಅದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ +7 is now ready to have the configuration of +2 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ Mn2+ itself will give. But why it was slow in the beginning? Because there was no formation of the product. Product forms after certain time, right? So this auto catalyst is actually formed after certain time. That is the reason ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ decolorization was little lesser. Decolorization in the beginning ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು? Because Mn2+ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is a indicator which indicates that ಎಲ್ಲ +7 ಇರೋದು Mn2+ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ there is no color anymore ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. So that decolorization was less in the beginning, but as the reaction progresses, ಎಲ್ಲ Mn+7 ಯಾವಾಗ +2 ಆಗುತ್ತೆ, reaction stops, and here the answer is Mn2+ act as the catalyst. So it is answer, right answer is D. Okay, yes. Gagan Gowda, yes, I will post this video. Rohit, very good, but it is D. Rohit, Mn2+ acting as the auto catalyst. Ma'am, oh yes, Preetham, I have met you the other day from the account of Ramachari. So Preetham, you have written your exam good. Nice to meet you here. Modulus. Okay, Sangeeta is saying D. Very good, Sangeeta. Next, we'll go to the question. There are 14 elements in Actinoid series. Which of the following element does not belong to this series? Actinoid series. It's very interesting to, even tell students that for your JEE exam, for your NEET exam, and definitely for your KCET examination, you are knowing about which are lanthanoids and which are actinoids are very, very important. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ನೇಮ್, ಫರ್ಮಿಯಂ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ದು ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ actinoid. So it's Tm, which is thulium, is not, which is having actually the atomic number of, if I'm not wrong, 69, 70 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, 70, 71. So around that range ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ atomic number, because 58 ಇಂದ 71 is the atomic range of lanthanoids ಅಲ್ವಾ, ಸೀರಿಯಂ ಇಂದ ಲುಟೇಷಿಯಂ ವರೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ thorium, actinum is not F block element, so this is 4F block element. Lutetium varigirodu 4F block element. 5F block is actinoids. Actinum is the 5D block element. Lanthanum is the 4D block element. Lanthanum, actinum is 5D. Yes, thorium in the laverancium. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, actinoids ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ TM
is not the right actinoid. It belongs to Lanthanoid series. UNP-FM. FM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ fermium, neptunium, uranium. They all belong to which series? Actinoid series. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ. Even with that, they'll ask the question. So prepare these questions thoroughly first. Aitha, KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion in an acidic solution. Sulfide ion jote ಏನಾಗಬೇಕು? This is again from your NCERT reaction. So since it is from your NCERT directly, you can answer and your poll is on. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Ayush, I totally understand. This video is recorded. I mean, this video on the live ide idu. Recorded version of the same video is available in live class of our channel. Okay, you can watch it later. Prepare for your Hindi exam and come back. Okay, so ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನೀಡ್ ಏನು? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide. So 1 mole of sulfide. First ratio ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 moles of MnO4 minus permanganate ion would require 5 moles of sulfide ion. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 mole of sulfide ion ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 2/5 of MnO4 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, 2/5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ A is correct. Option A is correct. Let's see who answered the question. Okay, 22% students ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಭೀಮಪ್ಪ, ಸೈಯದ್, ಬಿಟ್ಟು and ಅಂಕಿತ್. Good. This question is important. So ಪ್ರತಿ redox reaction questions ಅನ್ನ please make sure that you practice well and definitely you can expect this kind of question. 100%. ಆಯ್ತಾ? Next, this you must answer. So I am directly giving up the poll because you have got this question for your boards as well, and no doubt they have picked it from exemplar ನಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? MnO2 7 CrO3 Cr2O3 CrO V2O5 V2O4. ಸೊ ಏನಿದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ Cr ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CrO, Cr2O3 and CrO3 and V2O4 and V2O5. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡಿಕ್, ಯಾವಾಗ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ V2O5 ನಲ್ಲಿ ವೆನೆಡಿಯಮ್ ಇಸ್ +5, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. By certain specific conditions, yes, vanadium V25 is actually acidic, but at the same time it shows the property of amphoteric by reacting with both alkali as well as acid. Alkali ಜೊತೆ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಸೋಕ್ಯಾಟಿಯನ್ ಆಕ್ಸೋ ಆನಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಯ್ತು. V2O4 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಟು V2O3 is less basic, kind of amphoteric zone ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. CrO3 ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, Cr2O6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? CrO3 ಆಯ್ತು, 2 1s 2 3s ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ CrO3 Cr is having highest oxidation state of +6, so it should be highly acidic. So Mn2O7, manganese is actually present in +1 oxidation state. More the electron it loses, it wants electron back. So it will act as an acid here. Acidic behavior ಅನ್ನ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? they are eager to accept a pair of electron. So ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ highest oxidation state ಇರುವ metals should behave like a acidic oxide, but exception is V2O5. ಈ V2O5 ಒಂಥರ exceptional character. Yes, keeping this point in our mind, now we know that amphoteric ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ this is acidic, this is basic. Cr2O3 ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? amphoteric ಆಯ್ತು. Cr2O3 ಏನಾಯ್ತು? amphoteric ಆಯ್ತು. So right answer will be for this, correct?
Yes. So most of the students have answered option A as the right answer. 86.67%. Wow, students, awesome students. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? Effect of your effective board preparation. ಅಲ್ಲ? Super, super. So Vijaya Dodmani is the winner, first place. Syed, second place. Prajwal, you have third place. Dinesh, Mallikarjun, Akash, Bhimappa, Modulus, Guru, BJ, Bhagyashri, Kripa. Okay, Bhagyashri is here. Kripa, Ankit, Ram, P, BP, Mehraj, Dream Hunter. ಡ್ರೀಮ್ ಹಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೈಸ್ ನೇಮ್. ವೇಣು ಸಂಗೀತ, ರೇಜ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಬಿಟ್ಟು, ರೋಹಿತ್. ರೇಜ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ವಾ? ವರ್ಷಿಣಿ, ಬಿಟ್ಟು, ರೋಹಿತ್, ಧ್ರುವ್, ಭಾಗ್ಯ, ಹೆಲ್ವಾರ್, ಮಂಜುಳಾ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಗೈನ್, ಒಂದ್ಸಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ NCERT ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ನೀವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಈ ಸಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, V2O5 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್? VO4 3- VO4 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಆನಯೋನ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ 4F ಇಂದ 5F ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೆಡಲೋನಿಯಂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 4F ಸೀರೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗೆಡಲೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 64. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 64. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯುರೋಪಿಯಂ EU, gadolinium GD. ಅದೇ ತರ you have this also. Okay, so that I have not mentioned, but no issues. ಯುರೋಪಿಯಂ ಗೆಡಲೋನಿಯಂ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ lutetium and one more is there. So you can check your NCERT and you can guide me. Lutetium is actually having 71 as the atomic number. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, lutetium ಮೇಲ್ಗಡೆ. So you will have that terbium, I guess, if I'm not wrong. So not terbium, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. So ಯುರೋಪಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗೆಡಲೋನಿಯಂ ಇವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. 4F7 ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 6s2 ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಬಟ್ ವಿತ್ 1 electron in the 5D ಕೊಡುತ್ತೆ. 6s2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? 4F7 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ 1 is having 6s2, there is no d electron is 0 here. Here it is d1, here it is d1. Yttrium, yes, thank you Syed, it is yttrium. So yttrium and lutetium, ytterbium I guess it is YB, and lutetium Lu with 71 and also 70. Look at the configuration of these two in your NCERT. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ 4F. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ 4F14 ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ F ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, 5D1 ಇದೆ, 6s2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4F14 ಇದೆ, 5D0 ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ, 6s2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ D0 D1, ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ 4F ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ 4F ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಸೀರಿಯಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಡಲೋನಿಯಂ 64 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ xenon 54 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 electron 56, 57 plus 7. 57 plus 7 ಎಷ್ಟು? 64. So right answer will be option A. Option A is the right answer. So clear ಇದೆಯಾ?
parallelly note down all these points. Yes, option A is the right answer. So I guess I have not given the poll for this question, no issues. Yes, next question. Idu tumba easy question. Idakke nan poll kodtini because most of you can answer this question and your time starts now. Interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metal. Which of the following is not the characteristic property of interstitial compound? So most of you can answer this. They are dash. So your poll time is running. I am very eager to see who is answering the right word. Your time is up and it is, they are not reactive, but this is wrong. The wrong statement choose ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. They are very reactive ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They are inert because they are very closely packed, most stable. ಅಲ್ಲಿ bond energy whichever was not satisfied is now satisfied with the crystal void ನಲ್ಲಿ occupy ಆಗಿರುವಂತಹ small atoms ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವ attraction ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ let's not waste time by discussing this question. Move on to the next. Short tricks ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3+ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇದು D5S1 D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3+ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಹೋಯ್ತು, D3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3.87 ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಎಸ್ it is B 3.87 around. Isn't it 3.87 around? Dawood just calculate. Preetham just calculate. Is it 3.47 or 3.87? Because C is 3.47, B is 3.87. So here calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ. mu is equal to square root of n into n plus 2 and square root of 3 plus 2, 3 into 5, square root of 15, square root of 16 is 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 4.8 ರೇಂಜ್, ಐ ಮೀನ್ 4 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. 3.8 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 3.8 ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲೇ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಾಲಿಶ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಪ್ರೀತಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಸ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. Cr3+ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ N5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು 5 plus 2 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 35 ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. 35 ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 36. ಇದು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this value should be in the range of 5. So n unpaired electron 5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the value comes in the 5 range, 5.8 ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದು 8 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 1, the value comes around, mu value comes around 1.8 ಅಥವಾ 1.9 ಆ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ. Yes. So based on the unpaired electron itself, you can calculate. If the number of electron 4 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 4.8 ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ 4 ನಲ್ಲೇ 4.8 ಅಥವಾ 5.8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, very 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 important. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, I have told you then also, I am telling you now also, one of the most important question ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಅಯೋಡೇಟ್, IO3-. They won't ask you a question because it is 1 mark. So they would definitely ask you which is the right product formed. It is IO3-, iodate.
iO3 minus. Yes, awesome, very good. Correct answer is option C. So next question again, poll haktini. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? Very demanding question. You time tagondu answer ಮಾಡಿ. Your poll starts. You can answer, but read the statement and then answer. Option A ಹೇಳುತ್ತೆ copper liberates hydrogen from acid. Not correct question ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Copper liberates hydrogen from acid. In its higher oxidation state, manganese forms stable compound with oxygen and fluorine. Next, Mn3 plus and CO3 plus are oxidizing agent in aqueous solution. Most of the students doesn't know this factor. CO3 plus, cobalt in plus 3 oxidation state will act as an oxidizing agent. It is because of its electrode potential value ಅಥವಾ reaction in water medium, aqueous medium ನಲ್ಲಿ energy factor ನಿಂದಾಗಿ CO3 will act as oxidizing agent. CO3 wants to form CO2 plus. ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. Mn3 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. Mn2 ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ due to 3d5 configuration. 3d5 4 is 0. But why CO3 plus is less stable and wants to change into CO2 plus? Because of E0 value, electrode potential value of CO3 plus. CO3 wants to change into CO2 plus. I thought this is correct. Titanium 2 plus, Cr2 plus are reducing agent in aqueous solution. Yes, they are having electrons, alva. They can act as a reducing agent. In fact, most of the d block elements are reducing agent as long as they have electrons, a pair of electron. So yaudu ivaga wrong. It in its higher oxidation state, manganese forms stable compound with oxygen and fluorine. Now idನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Mn2 O7 ಅದೇ ತರ MnFO4 some kind of compound ಅಥವಾ manganese to Mn plus 5 MnF7 compound ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ. So I have written this compound oxidation state ನಲ್ಲಿ. So manganese to X2, okay, up to F4. So ಇಲ್ಲಿ highest oxidation state with fluorine manganese forms is 4. Combined ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು compound ನಲ್ಲಿ, but highest oxidation state is 4. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, Mn432 manganese to fluorine ಜೊತೆ ಇರುವ highest oxidation state ಎಷ್ಟು 4. cobalt ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ CET ನಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ X2 ಅಥವಾ X3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, X2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. X3 ಅಂದ್ರೆ metals having 3 plus oxidation state, metals having 2 plus oxidation state. manganese F3 form ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ FeX3 form ಮಾಡುತ್ತೆ, COF3 form ಮಾಡುತ್ತೆ. So these 3 compounds ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ because they can form their halide compounds in their plus 3 oxidation state. ಆಯ್ತಾ? NiX2 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ನಿಕೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cr ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ X2 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್. X3 ರೇರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾಗಿ X3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಈವನ್ ದಿಸ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ manganese to compound MnO3F is known. With oxygen and fluorine, manganese form ಮಾಡುವ compound ಯಾವುದು? It is MnO3F. ಆಯ್ತಾ? highest oxidation state ಅದರಲ್ಲಿ +7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ +7 ಇದೆ. 6 for oxygen and 1 for fluorine. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ. Correct answer is option A for the previous question, that is copper do not liberate hydrogen from the acid. 30% of the people have answered. Okay, Bhagya, Helvar, Varshini, Naveen, Veena, Ratna, Modulus, and in the first place, Dinesh Kulkarni has answered. Very good, very good. Awesome, awesome. Aita, ma'am, can you make important video for CET? And this is what? This is important video. I've come up with all the important snapshot of the chapter. ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್,
Oxide is the oxidation state. Make a note of it. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ NCERT ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, make sure that from D and F block you will read all this oxides. Oxides ನಲ್ಲಿ ಇದು Mn2O7 highest oxidation state ಇರೋ oxide ಯಾವುದು? Fe. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ Fe3O4 ಇದು, ಜೊತೆಗೆ CrO3 V2O5 Ti2 ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ದು ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, because he wants electron to complete the noble gaseous state. So whenever you associate with oxygen, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ next question, ma'am, can you make important? That's over. Okay, let's focus on the next question. And for this question, I'm giving you the poll again. Let's see who answers. Multiple choice, 30-second question. ಯಾವಾಗ deoxidizing agent dichromate, potassium dichromate ಅನ್ನ reducing agent stannum ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? stanic ಎರಡು ನೇಮ್ ಇದೆ. So stannous is called when it is +2, stanic is called when it is +4. So when solution is added to stannous, it is called tin 2+ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, tin in 2+ state ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ K2Cr2O7 ಏನಾಗಬೇಕು? Cr3+ ಆಗಬೇಕು ಬೈ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 3 electron. ಸೊ there are 2 Cr, ಎರಡು Cr ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ +6 ಸ್ಟೇಟ್ ಟು, ಎರಡು Cr ಗಳು +6 ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ +3 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ 3 electrons. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಸ್ಟ್ಯಾನಮ್. ಸೊ Sn2+ should change into Sn4+. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ 3 electrons, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ 3 electrons. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 chromium, ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 6 electron. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನಮ್ 4 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ K2Cr2O7 ಒಂದು ಮೋಲಿಗೆ ನಮಗೆ 3 times Sn2+ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? 3 electron ಪ್ಲಸ್ 3 electron. ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ 3, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ 3. ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 6 electron. 6 electron ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 times ಆಫ್ Sn2+ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು Sn4+ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 electron. ಸೊ 3 ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್ 6. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಫಾರ್ ಒಂದು K2Cr2O7 ಅಂದ್ರೆ 3 moles ಆಫ್ stannous ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೋಹಿತ್, option C is the right answer. So where is Rohit name? He has answered. Congratulations to Ratna, Modulus, Dawood, Akash, Bittu, Prajwal, Syed, Dhruva, Varshini and Navin. Awesome guys. Super. So right answer gotaidala. Next question, the same question I've written. It's not the time to practice, but it's the time to logically think about the question. ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಗುಡ್ ಅಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2023 ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, CET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಇಲ್ಲಿದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಸಿ ಮಕ್ಳೆ. ಸಿ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 7 times ವಾಟರ್, ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 7 2s 14. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೌಂಟ್ ಬಂದು 14 ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಆನ್. Read the question and start answering. Very important, direct question from your NCERT. Coordination chapter ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ I will start the coordination chapter. Okay. Now it's been 1 hour. We started the live. Yes. So we need at least 2 hours for one chapter, 2.5 hours for one chapter.
ಸೊ 1 more hour ಆದಮೇಲೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, most of the students are answering. Correct answer is ಯಾಕೆ highest oxidation state is always favored by the formation of fluorine and oxygen? Because fluorine is stabilized by single bond. Fluorine ಯಾಕೆ stable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ small size, higher lattice enthalpy, higher bond energy. But than fluorine, why oxygen is preferred ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ question ಇದು. So fluorine ಗಿಂತನೂ oxygen ಯಾಕೆ highest bond, highest oxidation state ಅನ್ನ satisfy ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ answer should be oxygen actually can form pi bond ಅಥವಾ oxygen can actually form a multiple bond, double bonds ಅನ್ನ form ಮಾಡುತ್ತೆ. That is a reason. So correct answer is option D. Option D. Yes. Sachin and terrorist 911. So terrorist is here to attack us. Do not come here. We are like literally pavam. We don't do any harm. Anjan, Modulus, Malika, Bhagyashri. Good, great. 42% ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. And I really want you guys to read this part of NCERT. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಓದಿ ಇವತ್ತೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ CU2 halides are known except iodide. ಅಂದ್ರೆ CuI2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, CuI2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬಿಕಾಸ್ Cu2+ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಟು ಅಯೋಡೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ Cu2+ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಯಲ್ಲ, Cu2+ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಟು I2. ಇದು ನೋಡಿ, Cu2+ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ iodine to I2. ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CET. Yes, please know that this is a disproportionation reaction. I know you all have written it, and this is like stability factor ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. Cu2+ aqueous ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು more stable ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, enthalpy of hydration for copper 2+ is greater, ಹಾಗಾಗಿ that is more stable. So make sure that you remember all those things. Yes, that's it. And read this paragraph also. Read the last paragraph of this. Aita, important. Possibility of asking question. ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳು will not answer. It is very difficult to remember ಅಂತ ಹೇಳಿ. All the zirconium belongs to 4D transition series and hafnium to 5D transition series. ಇದು easy ಇದೆ. You can only answer this question. ಆಯ್ತಾ, they show zirconium and hafnium. So ಟೈಮ್, ಝೀಬ್ರಾ, ಹಾಫ್ ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಫ್ರಮ್ 3D, ಝೀಬ್ರಾ ZR, ಝಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಫ್ರಮ್ 4D, ಹಾಫ್ 5D, ಹಾಫ್ನಿಯಂ, ರೂಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಂ ಫ್ರಮ್ 6D. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೈಮ್, ಝೀಬ್ರಾ, ಹಾಫ್ ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಇನ್ 3D, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ 4D 5D ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ physical chemical properties because of lanthanoid contraction, and lanthanoid contraction makes what? So makes the element to have similar atomic radius. Option C is the right answer. Wow, just like wow, 95.24%. Awesome. Very good, very good, super makle. Good, good, good. So I'll just have a sip of water. So the concept clarity ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಗುಡ್. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ 911 ಯಂಗೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಿ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು March 23rd ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ 11th and 12th ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು April 9th ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Why HCl is not used to make the medium acidic in oxidation reaction of KMnO4 in acidic medium?
HCl ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. KMnO4 ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. KMnO4 ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು HCl ನಲ್ಲಿರುವ Cl ಮೈನಸ್ ನಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ Cl ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ Cl ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, Cl2 ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ Cl is also an oxidizing agent, right? So option B is right. Check why not A, C, D. Both HCl, KMnO4 act as an oxidizing agent. That's correct. But HCl alla, it is Cl2. It is Cl2 which act as an oxidizing agent, not HCl. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. It's not HCl, it is Cl2 which act as an oxidizing agent. KMnO4 is weaker oxidizing agent. No way. ನಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಕ್ಳಂತೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. KMnO4 act as a reducing agent. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, because they know that, you all know that, yes it is. Yes, correct Syed. It is a reducing agent ಅಲ್ಲ, oxidizing agent ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ strong oxidizing agent. By now you know, right? Because you have written many chemical reactions. Right answer is B. So why B? Why not other anta heli gottaytu. Now the poll is on. Okay. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಲ ಬರಬಹುದಾದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಶೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು +7? +7 ವರೆಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ CET ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ KEA ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡರ್, OMR ಶೀಟ್ ಇದು ರೀಡರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆನ್ಸರ್. Right? So ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. So before checking, let's read this. +7 ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ. ಈ 2 ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಮರೇಷಿಯಂ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Cerium shows +4 oxidation state. It is not actinoid, but rest of all americium, plutonium, uranium are actinoids. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ actinoids ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಥೋರಿಯಂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹೀರೋಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಥೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ DC I guess. ಸೊ ಇದೇನು PA? ವಾಟ್ ಇಸ್ PA? ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ PA ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, U, NP, PU, all these are uranium, neptunium, plutonium is actually nothing but your what is it? Planet. ಆಮೇಲಿಂದ ಅಮೆರೇಷಿಯಂ, ಕ್ಯೂರಿಯಂ, ಬರ್ಕೇಲಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಹೆಸರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಯಂ, ಫರ್ಮಿಯಂ, ಮೆಂಡಲಿವಿಯಂ, ಇದು ಕೂಡ ನೋಯಿಬಿಯಂ ಕೂಡ, ಲ್ಯಾಬ್ರೆನ್ಷಿಯಂ ಕೂಡ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ actually to honor the respective scientists of different countries in west anta helbodu. So most of the places and most of the ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? ಪೆಲೆಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿನಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿನಮ್. ಶಾಂತ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ KCET ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ by solving all the PYQ, by watching all the important reactions, you will be able to solve similar type of questions asked in CET to crack 45+. 45+ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ by watching this. 100% sure. It also depends on the
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Next question. General electronic configuration of actinoid is N-2 F14, N-1 D 0 to 2 NS2. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಟಿಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಅದಲ್ಲ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್, ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ 1 to 14, 0 to 2, 2, right? ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 electron in 6d ಆರ್ಬಿಟ್? ಯಾವ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಗೆ 6d ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದದು? ಅಮರೇಷಿಯಂ. ಅಮರೇಷಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 5f7 7s2 ಆಯ್ತಾ. Completely half filled curium, very important configuration 95 and 96. ಅದೇ ತರ nobelium and laverancium completely filled. ಇದು completely half filled ಆಗಬೇಕು, ಇದು completely filled ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ 6d ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂಗೆ 6d ಇದೆ, ಯುರೇನಿಯಂಗೆ 6d ಇದೆ, ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂಗೆ 6d ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ, ಯುರೇನಿಯಂ, ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾವರೆನ್ಷಿಯಂ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 6d ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 1 2 3 4 5. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಯುರೇನಿಯಂ, ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ, ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ, ಅಮರೇಷಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ, ಯುರೇನಿಯಂ, ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ, ಕ್ಯೂರಿಯಂ, ಲ್ಯಾವರೆನ್ಷಿಯಂ. ಅಮರೇಷಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಂ, ಲ್ಯಾವರೆನ್ಷಿಯಂ. ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿನಿಯಂ, ಯುರೇನಿಯಂ, ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ, ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿನಿಯಂ, ಯುರೇನಿಯಂ, ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಡಿಯ ಅಮರೇಷಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಅಮರೇಷಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಅಮರೇಷಿಯಂದು 5f7 7s2 5f7 7s2. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವ ಕ್ಯೂರಿಯಮಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕ್ಯೂರಿಯಂಗೆ 5f7 6d1 7s2. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 6d1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಕ್ಯೂರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ 6d1. ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಯುರೇನಿಯಂ ಇದೆ. ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಸ್ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂಗೆ ಯುರೇನಿಯಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯುರೇನಿಯಂಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ, ಯುರೇನಿಯಂ, ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ, ಕ್ಯೂರಿಯಂ, ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಯೂರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾವರೆನ್ಷಿಯಂ. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. PU ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. PU ಇಸ್ ಫಾರ್ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. PA ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ 6d1. ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಈಸಿ ಆಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್. ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೇ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಶೋಸ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ oxidation state of +3? It's very important to know. It is uranium. Uranium nalli, lanthanoid nalli, it shows +3 oxidation state. Sorry, not uranium, europium. EU anta helvantu europium. So europium is very important. And what else is important when it is europium anta helbekare ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ 3 ಅವ್ರುಗಳು +2 +4 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು +2 ಮಾಡುತ್ತೆ? +2 ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? EU ಯುರೋಪಿಯಂ +2 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಸೀರಿಯಂ 4+ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಟು ಶೋ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ +3, ಬಟ್ ವಿ ಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯಂ +2, ಸೀರಿಯಂ +4. ಸೀರಿಯಂ ತರನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. PR, presiodimium, ND, neodymium and terbium. So cerium tarane PR, presiodimium, neodymium and terbium. ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ
+4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ರೈಟ್? Yes. Which of the following ions show higher spin magnetic momentum value? ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ highest magnetic momentum value ತೋರಿಸುತ್ತೆ? So I'm switching on the poll. ನೋಡೋಣ poll ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Please select the correct option. Okay, previous question ige. Now, your time starts now. Highest magnetic momentum ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಟೈಟಾನಿಯಂ 3+, Mn2+, Fe2+, CO3+. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಟೈಟಾನಿಯಂ 3+. ಟೈಟಾನಿಯಂ 3+ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಆಕ್ಚುಲಿ D2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, D2S2. ನೀವು ಇವಾಗ 3+ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ D1 ಆಯ್ತು. Mn2+, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ D5S2 ಇತ್ತು, ಬಟ್ 2+ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ D5 ಆಯ್ತು. Fe2+, Fe ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ D6S2, ನೀವು 2+ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ D6 ಆಯ್ತು. ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4, ಹಿಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5, ಹಿಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ CO3 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ D7S2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೀವು +3 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ D6 with the value of n is equal to 4. Highest magnetic momentum is actually shown by option B, manganese. Yes, 50% of the students. So active ಆಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೈಯದ್ ಬಿಬಿ, like Naval, okay, this name I don't know, BN ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತೀನಿ. Malik, Sachin, RP, Lochin, Nirmala and Atlas. So 50% of the gathering has answered. Kripa, yes. Guru, correct. RP, Lochin, correct. Dawood, Ramu, Naveen, correct. Very good, very good. So it's the option B which is correct. Next, transition elements from binary compounds, transition element form binary compound with halogen. ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ MF3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೈಡ್ ಆಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಪರ್, ನಿಕಲ್, ಯಾವುದು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. +3 ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ NCERT ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. CrX3 ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ, COF3 ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ +2 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಕ್ಕಲ್ +2 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ +2 ಸ್ಟೇಟ್. +2 ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಬೋತ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, both the answers are correct, but telling you again, option A, option B, multiple options correct iruva question anna CET nalli kodalla. This is just I've selected to understand, to get the knowledges. ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ A, B, C, D ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು A ಮತ್ತೆ B ಮತ್ತೆ C ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? CR ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, CO ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ F3, ಜನರಲ್ ಆಗಿ X3 ಬರಿಬಹುದು, CO X3 ಬರಿಬಹುದು, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. Okay, which of the following will act as an oxidizing agent? ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ oxidizing agent ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Again, two choices are correct here. Two choices are correct. So no doubt CrO3 100%. Again, WO3 and tungsten ಅಥವಾ wolfram. So wolfram or tungsten will not be stable in +6 oxidation state. ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ NCERT. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ D ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು
ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಬೈ ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್. Lower oxidation state is favorable by heavier member due to inert pair effect. The opposite is true in the group of D block. For example, okay, ಇದು ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬಾರ್ಗಿಯಂ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನಿಂದ ಕ್ರೋಮೋ ಸ್ವಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರೋಮೋ ಸ್ವಾಗ್ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ +6. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಆಗಲಿ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಗಲಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ an ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ if they are stable. Why? Right? Who is not stable here? Chromium is not stable in +6 oxidation state. +6 nalli chromium stable alla, it wants electron, so it jumps into +3 oxidation state in acidic medium. Hagagi you do not consider these two as the oxidizing agent. But what about CrO3 or CrO4 2-? Chromate ion. What is CrO4 2-? Chromate ion. CrO4 2- nalli Cr is X, -8 is equal to -2, X is also +6. So it is CrO4 2- or CrO3. ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ chromium is present in +6 oxidation state. It will behave like an oxidizing agent. Hence, 2 options ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ option A and option D. And I told you why not option B and option C are correct. ಯಾಕೆ ಅವುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Because your NCERT line itself is the answer for it. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಬಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ PYQ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. PYQ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. PYQ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ PYQ ಅಂಡ್ ದೇ ರೀಮಾಡಿಫೈ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ PYQ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ CETಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಇದು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸಸ್ CET ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅರಿಹಂತಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರಿಹಂತ್ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Even I also have lot of different publications to check the level of difficulty. Personally feel ಆಗಿದೆ that ಅರಿಹಂತ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. It is well and good if you read it for the competitive examinations higher than KCET. For KCET level, read exemplar and NCERT line by line. Must solve different practice questions from ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, MTG ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿಂಗೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ನೋ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಐ ವುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ನಮಗೆ 30 more minutes ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. Not oxidizing agent, Kripa Patil. Yes. Now, let's go ahead with the next question. Although +3 is the characteristic oxidation state for lanthanoids, but cerium also show +4 oxidation state because ಯಾಕೆ cerium is showing +4 oxidation state? What is the atomic number of cerium? 58. 58 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? xenon cerium alva 4f 5d 6s, and here it is 54 56 57 58. ಹಾಗೆ 5d ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ 4f ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಸೀರಿಯಂ ಇಲ್ಲೂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 54
55, 56, 57, 58. So it can lose electron from 4f, it can lose electron from 5d, it can lose electron from 6s. 4 electrons ಅನ್ನ cerium ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Because to have the complete stable configuration of cerium, xenon, to have the noble configuration of xenon. But still, cerium is very not stable with xenon. It tends to behave like an oxidizing agent and it jumps back to its common oxidation state of +3. So if you ask me, ma'am, which is the most stable oxidation state for cerium? It's +3. It's not +4. +4 stable agididre cerium wouldn't have acted as the oxidizing agent. So it has variable ionization energy. Poll on martini ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So although +3 characteristic oxidation state is common for lanthanoid, cerium shows +4 ಯಾಕೆ? It has variable ionization enthalpy. It has tendency to attain noble gas configuration. It has tendency to attain F0 configuration. It resemble PB4+. It resemble PB4+. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು CT ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. So 0% students have answered this question. Maybe B and C ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ 0% ಬರ್ತಿದೆ. But very good Ramu, Syed, Dawood, Sachin, Do Shutter, Preetham. Ma'am, coordination compound start ಮಾಡಿ. Preetham, I would start it by around 6 o'clock. 6 to 8 will be coordination compound. 8 to 10 o'clock will be chemical bonding and molecular structure. Okay, no issues. Next, match the type of following questions. Very, very, very important because you're going to learn almost 4 important points here. So hege nickel in the presence of hydrogen yaudake use martivi usual agi? Vegetable decomposition ge use martivi, like we use it for decomposition of vegetable oil. So can I take this Cu2Cl2 Sandmeyer reaction ige we go with D, right? C, D, V2O5. Vanadium pentoxide na yelli use martivi in contact process for the preparation of sulfuric acid H2SO4 nalli. So we can actually go for B here. Finally divided ion in Haber's process. Then pitkolli, this is important for the manufacturing of ammonia. So we go with E. Titanium tetrachloride, aluminum trimethyl. It is a Ziegler-Natta catalyst composition. Ziegler-Natta catalyst is also used for the hydrogenation purpose. ಆಯ್ತಾ? And different ಇದೆ ಇದು applications ಗಳು. So fourth one ಗೆ A. So your code will be CDBEA. CDBEA. This is your code for this. Right answer is CBDA. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 1 ವಿತ್ ಕಾಲಮ್ 2. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ is for the production of alloy steel. Lanthanoid actually used for the alloys of steel. Iron ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಅಲಾಯ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈಪ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ 5% of iron as a mish metal. ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬುಲೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೈಟರ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ petroleum cracking. ಜೊತೆಗೆ some individual lanthanum oxides are used as phosphorus in television screen and similar fluorescing surfaces. So lanthanum oxide ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ application ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿರಲಿ? television series B, television screen, not series. lanthanoids ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? production of iron alloy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ 95%,
95% lanthanoid plus 5% iron, like mish metal. So you go with the D here. Next, magnesium based alloy, bullets and lighter flint. So ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದು. Mixed oxide of lanthanoids are employed in. Mixed oxide of lanthanoids are employed in petroleum cracking. Mixed lanthanoid ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ C ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೋಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ BADE and C. This is the code. So application part is very, very, very important. I am very sure that most of you won't answer this question properly. Pakka gottide nange. Right? Yes. So e application part is important, students. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಓದಿ. Next, match the following ನಲ್ಲಿ next ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. Element which can show +8 oxidation state, osmium. So 1 ಗೆ C match ಮಾಡಬಹುದು. 3D block element that can show up to +7 oxidation state, manganese. A ಅನ್ನ match ಮಾಡಬಹುದು. 3D block element with the highest melting point. Very important, 3D block ನಲ್ಲಿ highest melting point ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, chromium, right? B ಗೆ match ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, B. So CAB. CAB is the code. CAB is the code. Okay, last match the following ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು mostly. Oh, one more ಇದೆ. We have more. Oxidation state of manganese Mn2 is +7. So MnO2 ನಲ್ಲಿ +4. C. Most stable oxidation state of manganese +2. A. Most stable oxidation state of manganese in oxide is. Most stable oxidation state of manganese in oxide is ಯಾವುದು? +7. Characteristic oxidation state of lanthanides +3. +3. So ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ A C, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ A. Most stable oxidation state of manganese in oxide is +7. +7 ಅಂದ್ರೆ E and +3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B. So this becomes your code. Yes. Next question. Colors ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Colors, it's not actually possible to remember. ಹಾಗಾಗಿ I would suggest you can actually mention the color. I mean, I've written the same color. Match ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ easy ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. Ferrous sulfate 7H2O, pale green color. This is pale green. Pale green ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಡ್ D ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. This is just green color. A ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. And MnCl2 4H2O, light pink color. B will be matching here. Cobalt ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ cobalt ಗೆ pink color ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, dark pink color ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yes. So cobalt is actually pink and Cu2Cl2 is colorless because oxidation state of copper here is +1. The configuration is 3D10. Configuration ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? 3D10 ಆಯ್ತು. ಸೈಯದ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೈಯದ್? ವಿಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ರಿಪೀಟ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇವಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 1 ವಿತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ EU ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ D ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಾರಿ +2 ಗೆ EU. +4 oxidation state, cerium, very famous lanthanoid which shows +4 oxidation state. So B ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. B ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ, PM ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, PM ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ, ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4f7 electronic configuration in +3 oxidation state, ಗೆಡಲೋನಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ EU ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4f14 ಇನ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, 4f14 ಅಲ್ಲಿ. ಲುಟೇಷಿಯಂ, ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೈಟ್.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಲುಟೇಶಿಯಂ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾವೂದ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೈಯದ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, do read this oxidation state part of F block series. ಆಯ್ತಾ? F block series to oxidation state na read ಮಾಡಿ. Next again, I guess with this we are ending the exemplar questions problem. We are beginning with D block PYQ. PYQ na start ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ PYQs ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ 1 by 1 ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 1 ವಿತ್ ಕಾಲಮ್ 2. ಈಸಿ ಇದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೂ ಓಪನ್ ಯುವರ್ NCERT, ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪರ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1958 ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಾಪರ್ ಗಿದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಜಿಂಕ್ ಗಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಕಾಪರ್ ಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಕಾಪರ್ ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಯಾರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ NCERT ಇಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 3837 3800 ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಿಂಕ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ 3D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಜಿಂಕ್ ಬಿಡ್ತಾನ, ಡಿಶಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಜಿಂಕಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಿಂಕಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಪರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆನೆಡಿಯಂ ಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟಮೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ಜಿಂಕ್. ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಬೋನಲ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್. ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಆಯ್ತು. Fe ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಆಯ್ತು. ವಿತ್ Fe ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. With Fe it is penta, right? With nickel it is tetra. With cobalt ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ it also forms a bridge. CO2 CO ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತು. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ there is no carbonyl which is involved in the bridge. Based on this they can ask question. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CO 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 CO. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ Mn2 10 times and here Cr CO 6 times. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿತ್ತು? ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ 6 times of carbonyl. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನು? Chromium. It should be chromium. So with the proof we know that it is chromium. Element with highest heat of atomization. ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಕಾಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಇವಾಗ? ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇದೆ. ಈ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಟಮೈಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಟಮೈಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? 425 ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 430. ಇವಾಗ ನೋಡಿ
ಫಸ್ಟ್ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 425 and 430 which is greater nickel. So nickel has highest atomization enthalpy. Actually it is not nickel, it should be vanadium. ವೆನಡಿಯಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈದರ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಂದು 430 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಬಂದು 425 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ PYQ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ DNF ಬ್ಲಾಕ್. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು ಕೂಡ P ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀರೀಸ್ ನ? Okay, so Priya and Pallavi, you people are playing in the chat box. Govind, Dawood number send madu. Okay, Govind is going to sit with Dawood to copy in the exam, I guess, right? Because Dawood is answering all the questions here, that's why. Next, bit 2 is like, yes ma'am. Srinivas, yes ma'am. Okay, now ishtu ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? We solved actually all the exemplar questions. Right, 1 hour 40 minutes ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. Now we have to complete the PYQs and after that we go to coordination compound. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ PYQs ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We cover all the exemplar important question and important PYQ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯೋರ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ DNF ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ DNF ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ K2 CR 207 KMNO4 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ CET ಗೆ ಆತರ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ರೈಟ್? All set. Now let's get into PYQ series of DNF block. Quick ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ದಾವೂದ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದು. ವಿ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ skip the not skip, once we solve all the important PYQs of DNF block. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಬಿಕಾಸ್ PYQ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ, CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಲೈ ಕೋಫ್ತಾ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳೇ KA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ CET ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, there are difficult questions here. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಗೆಟ್ 100 in KCET and 270 in boards. What rank you will get? Below 5,000 ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ 100 ಸಿಕ್ತು 270 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ಎಬೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. 10,000 ಎಬೋ, 10,000 ಅಲ್ಲ 15,000 ಆ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 1000 ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 295 ಅಬೌವ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಕೋರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 145 ಇಂದ 150 ಅಬೌವ್. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 160ಗೆ ಪಕ್ಕಾ 145 ಅಬೌವ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ 1000. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 300 PCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 295, PCB ತಗೊಂಡ್ರೆ 295 ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 10,000 ಈಗ ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 270 ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು 100 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್, ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಚೀಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 25,000 ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 20,000 ಆಯ್ತಾ. 270 is also very good score, it's not a very bad score. No voice ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? Okay, so let me change the mic. No voice. So there is a voice, right? Yes, voice ಇದೆ. There's no problem with the voice. ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಲ್ವಾ? ಬರ್ತೀವಿ ರೋಹಿತ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್.
ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಡಿಬಲ್. ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಪಟಾಪಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಯ್ತಾ. PYQ ಇದೀವಿ. Which of the following pairs both the elements does not have n-d10 ns2 configuration? So ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಯಿನೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಕಾಯಿನೇಜ್, ಸ್ಯೂಡೋ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಡ್, ಹಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, CN ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾರ್ಜಿರಮ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ Hg. ಸೊ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಡ್ ಹಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಿ 3d10 ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ 4s2, ಇಲ್ಲಿ 4d10, ಇಲ್ಲಿ 5d10. ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್, ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಾಪರ್ನಿಷಿಯಂ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಾಪರ್ನಿಷಿಯಂ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023 ನಲ್ಲಿ 6D ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ n-1 d10 and ns2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾಪರ್ +2 ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಕಾಪರ್ನ 3d9 4s2 ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದಾ ಇನ್ ಕಾಪರ್ +2 ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ C ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಸ್ 3d10 4s1 ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು 10% ಅದು 3d10 ಮತ್ತೆ 4s2ಗೂ ಕೂಡ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ns2, ಇಲ್ಲಿ ns1 ಇದೆ ರೈಟ್. So right answer is option D. Very important, important question. Watch this graph carefully. Last year 23 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು which of the following is correct with respect to melting point? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನೀವು ಈ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ CET ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಂದ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ತರ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. 3D ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಸಡನ್ ಡಿಪ್ ಇದೆ. 4D ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಂ ಸಡನ್ ಡಿಪ್ ಇದೆ. 5D ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೀನಿಯಂ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಂ ರೀನಿಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫೆರಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆನೆಡಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮಿಯಂದು ಕರ್ವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನೆಡಿಯಂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Fe. ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೈಟ್, ಅದು ಡಿಪ್ಪಲ್ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು Fe. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ Fe ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆನೆಡಿಯಂ. Again wrong, because it will increases with D1, D2, D3 up to D5 configuration. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಪೇರಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ according to me the right answer will be option B. Chromium is greater compared to manganese. ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, molybdenum is also greater compared to technetium from the graph. Next, a transition metal exists in highest oxidation state. It is expected to behave like oxidizing agent,
ಅಲ್ವಾ? highest oxidation state ನಲ್ಲಿದ್ರೆ oxidizing agent, exception is vanadium. What will be the value of X in FeX3 if the magnitude of ಅಥವಾ magnetic moment is equal to root 24? ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ 24 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ n ಇಂಟು n+2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ 24 ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೂಟ್ 24 ಅಂತ ಹೇಳುದು ರೂಟ್ 25ಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರೂಟ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4. 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4.8 ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. 4.8 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Fe +2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, +3 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. Fe ಇನ್ ಫೆರನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಫೆರಸ್ ನಲ್ಲಿ D6s2 ಇರುತ್ತೆ. +3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ D5 ಆಗಬೇಕು. +2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ D6 ಆಗಬೇಕು, S0 ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ S0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ D6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 2 3 4 5 6. One, 2, 3, 4, 5, 6. N is equal to 4. So Fe +2. The value oxidation state of Fe should be +2. Hence X value should be +2. X value should be +2. Yes, option D is correct. Option D is correct. The only lanthanoid which is radioactive is promethium. Easy question, right? Easy question. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಯೋಡಿಮಿಯಂ, ಪ್ರೊಮಿಥಿಯಂ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುರೋಪಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಗೆಡಲೋನಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬಟ್ 5D ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟರ್ಬಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಟೇಷಿಯಂ, ಇಟರ್ಬಿಯಂ YB ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಟೇಷಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಜೊತೆಗೆ ಸೀರಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +4 ಇದೆ, ಸೀರಿಯಂ +4 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ +4 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಯೋಡಿಮಿಯಂ, ನಿಯೋಡಿಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಗೆಡಲೋನಿಯಂ. ಇದು ಕೂಡ +4 ನಲ್ಲಿ, +3 ನಲ್ಲಿ ಗೆಡಲೋನಿಯಂ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಯೋಡಿಮಿಯಂ, ನಿಯೋಡಿಮಿಯಂ, ಸೀರಿಯಂ ಆಲ್ ಆರ್ +4 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ಫೆರಸ್, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೌ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ? ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟಮೈಸೇಷನ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 164, 147, 135. ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ 137. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 137. ಸೊ 137 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಯನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಯನ್ ಇಸ್ 126 but again further decreases. ನೋಡಿ 125 and sudden increase happens in the copper followed by zinc. So atomic radius values ಅನ್ನ ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 137 ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಫೆರಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? Fe ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 126 ರೇಂಜ್, ಇದು 125 range. Cobalt idu. So this order is correct. Number of oxidation state: manganese +7, vanadium +5, titanium +4. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? manganese. Paramagnetic behavior: Fe2+, D is equal to 6. It means N value is equal to 4. Manganese 2+. Manganese 2+ ನಲ್ಲಿ N value should be 5. Actually, this should have shown higher paramagnetic character, alva.
ಜೊತೆಗೆ Cr2+ ನಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು 3d 5 4s1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ Fe is more denser followed by chromium followed by scandium. Heavier the metal, density will be more, and also density increase ಆಗುತ್ತೆ when you come this side. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when you travel from scandium ಇಂದ whenever you take the value of scandium to zinc, size shrink ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ density of all this, your left side metals will be low, your right side metals will be higher. It means that copper is highest denser followed by cobalt, nickel and copper. ಅವ್ರಿಗೆ almost similar density ಇದೆ. 7.84 cobalt ferrous, 8.74 cobalt and 8.94 nickel, 8.94 copper. So highest is copper, Fe is more, Cr and Sc is scandium. On what basis? Size basis density ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Which of the following is correct for all the elements from scandium to copper? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೋಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. Yes, Syed, Dikshit, Guru, Malika, Preetham, very good, superb. The lowest oxidation state shown by them is +2. Really? Lowest is +2? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಂದ ಕಾಪರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ +2 ಅಂತೆ. ವೇರ್ ಕಾಪರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ದೆನ್? ಕಾಪರ್ +1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 4s orbital is completely filled in the ground state. No. Sometimes 4s can be 4s1. 3d orbital is not completely filled in the ground state. Yes, this is correct. The ion in +2 oxidation state are paramagnetic. Ion in +2 oxidation state is paramagnetic. Not necessarily. Zinc +2 ನಲ್ಲಿದೆ, 3d ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕಾಪರ್. ಸೊ 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ 4s orbital is completely filled in the ground state. So yes, so ಈ ಒಂದು question, the ions in +2 oxidation state are paramagnetic. Yes, most of the ions copper ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, this is the hint. Scandium to copper ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ correct answer should be this one. Option D. 3d orbital ಇದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. 3d orbital is not completely filled in the ground state. 3d orbital is not completely filled in the ground state. Ground state ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು cobalt ತಗೊಳ್ತೀರಾ, atomic number 27 ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ D7, D8. ಕಾಪರ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ನೀವು 3d10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4s1 ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ 3d10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಪರ್ 3d is completely filled. Ions in +2 oxidation state are paramagnetic. This is correct because ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕಾಪರ್ ವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಕಾಪರ್ ಇನ್ +2 ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3d94s0 you will get at least n value 1 to say that the compound is paramagnetic, the element is paramagnetic. So out of the given option D is right. So option D right ಇದೆ. So yes, it is confusing. 0% students have answered. Maybe ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Correct. So next question. Yes. Which of the following pairs has both the ions colored in aqueous solution? So scandium 3 plus colorless, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಟೈಟಾನಿಯಂ 4 plus colorless. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should see to that particular. ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ 3D10 ಇದೆ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Mn2 ಪ್ಲಸ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಟೈಟಾನಿಯಂ 3 ಪ್ಲಸ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ D4 ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದು ಟೈಟಾನಿಯಂ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ D1 ನಲ್ಲೂ D5 ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ number of unpaired electron is maximum, right? So correct option will be here, option D. Next question. Aqueous solution of salt A forms dense white precipitate with BaCl2 solution. Aita? The precipitate dissolves in dilute HCl to produce a gas B. Fine. Which decolorizes, a gas decolorize ಮಾಡುತ್ತೆ acidified KMnO4 solution ಅನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is that salt? Barium sulfite, barium sulfate, barium sulfite with H2S gas, barium sulfate with SO2 gas. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು by now the second statement, the gas which decolorizes KMnO4 should be SO2 because it is a RA, reducing agent. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್ ವಿತ್ HCl, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ H2O ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ whatever the gas what we get here as SO2, the initial compound should be barium sulfide. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ the reaction with HCl ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೌದು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ SO2 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ SO2. ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option A is the right answer. Next question. Identify the set of paramagnetic ions among the following. Paramagnetic ions ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. I hope this questions ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು. ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವೆನಿಡಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ is saying as A and Malika is saying as C. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಟೈಟಾನಿಯಂ 4+ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೇ ನೋ. ಟೈಟಾನಿಯಂ 4+ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ. ಬೇರೆಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 3+ ಇದ್ರೆ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ 1 unpaired electrons. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ದು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ Zn2+ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಔಟ್ ರೈಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಟೈಟಾನಿಯಂ 2+, ಕಾಪರ್ 2+, Mn3+. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? N3+ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4, ಕಾಪರ್ 2+ ನಲ್ಲಿ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಟೈಟಾನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ N ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. So ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ so right answer is option C. So Malika is right with her answer. Option C is the right answer with 50% of students. So yes, Malika has answered correctly for this question. Next question. For cuprous chloride and cuprous copper chloride. For cuprous chloride and copper chloride in aqueous medium, which of the following statement is correct? So this is almost ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. CuCl2 is more stable than Cu2Cl2. ಅಗ್ರಿ? Cu+ ಗಿಂತನೂ Cu2+ is more stable. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ,
ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. Cu ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ Cu ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. No, none of this. Right answer is A. The metal that produce H2 with both dilute HCl and NaOH. This is your foundation level question. Foundation level question. Yaudadu? Zinc and aluminum. Since zinc is a pseudo D block, we would go with zinc. And the rest of the elements, they are basic in nature. Ivrelru kuda basic in nature. Hagagi they prefer, except iron, these two are completely basic. They prefer reacting with acid jothe react agutte, base jothe react agutte, but they are quite basic in nature. But the zinc as well as aluminum, they are quite amphoteric in nature. Hagagi ಆ metals ಗಳು ಎರಡು factor ಜೊತೆ react ಆಗುತ್ತೆ. Actually speaking, metal should react with acid, metal should react with base, any metals, but this is the metal zinc which has a specific behavior. So zinc HCl ಜೊತೆ react ಆದ್ರೆ zinc chloride with H2 gas. Zinc NaOH ಜೊತೆ react ಆದ್ರೆ sodium zincate. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೈಟ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸೀರಿಯಂ. ಸೀರಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಏನಾಗಬೇಕದು? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕೃಪಾ ಪಾಟೀಲ್, ಗುರು, ನಿತೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೇಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Cerium +3 oxidation state is more stable than +4, correct. Atomic size of cerium is more than lutetium, correct. Because of lanthanoid contraction, size decreases. Size ಏನಾಯ್ತು? Decrease ಆಗುತ್ತೆ. Cerium shows common oxidation state of +3 and +4. Yes, correct. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ correct. Only incorrect statement is option A. Next, a mixture of sodium chloride. This is very, very, very important, student. Pay attention. Please do practice this question because ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ CET. ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಡೀಪ್ ರೆಡ್ ವೇಪರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎಟ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಏನದು? CrO2Cl2, because the moment you treat sodium chloride with K2Cr2O7, you get deep red color vapors of chromyl chloride. ಆಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆಡ್ sodium chloride salt solution to dichromate in acidic medium, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? A ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ A is CrO2Cl2, ಆಯ್ತಾ? ಈ CrO2Cl2 reacts with NaOH and you get B, and that B reacts with sulfuric acid to get C. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೀಪ್ ರೆಡ್ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ NaOH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, sodium hydroxide is base. ಈಗ chromyl chloride, which is actually a red color vapor, reacting with a strong base. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು? B ನಲ್ಲಿ sodium chromate, NaCrO4. chromate ion ಅಂದ್ರೆ CrO4 minus, so sodium chromate ಸಿಗುತ್ತೆ. That sodium chromate reacts with sulfuric acid and you get C. C is a very interesting compound, CrO5. So you can get two types of question. Either ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, K2Cr2O7 ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು NaCl ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ
ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ CrO5, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀರಾ. So this is a structure of chromium pentoxide. ಇದರಲ್ಲಿ oxidation state of chromium is not +10, it is +6. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು important question. What is the oxidation state of chromium in chromium pentoxide? Very, very important. Explain it once again, ma'am. Okay. Explain ಮಾಡಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ? K2Cr2O7 ನೀವು NaCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ? 2 ಸಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 times CrO2Cl2, ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಟಾಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಟಾಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಬಸವಾಂಜಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ KHSO4 ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. NaHSO4 ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ CrO2Cl2 ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Na+ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ CrO4 2- ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ Na2CrO4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೌ ದ ಸೇಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ Na2CrO4 ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಸಿಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ H2O2 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಯು ಆಡ್ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2SO4 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ CrO5. ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಸವಾಂಜಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. Ma'am, give me some tips for fast calculation in numericals. In order to do a fast calculation, ಈಗ 0.160 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 16 into 10 power. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, -2. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಈ ತರ ಬರ್ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್, do not take decimal values. Always take the scientific values. Do not involve the negative power of 10 in your calculation. Take it aside. At the last, you can deal with that. So that is my tip. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ without calculator, how do I simplify? With the same method. ಆಯ್ತಾ? So yes, let's come back to the question. Vapors give, the chromyl chloride vapors give yellow solution with NaOH. Yes, this is correct, because we see the formation of sodium chromate Na2CrO4 ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Vapors contain CrO2Cl2 only. No, this is not actually correct. One second. Vapors contain CrO2Cl2 and Cl2. This is correct. Vapors when passed into lead acetate in acidic medium, it gives yellow precipitate PbCrO4. Yellow precipitate of lead chromate form ಆಗುತ್ತೆ. So here lead is also Pb2+, CrO4 2-, cancel ಆಗಿ ನಿಮಗೆ lead chromate. Yes, you will get this as a correct answer. So this is correct. First one is correct. Second one is correct. Option C is not correct. ಇಲ್ಲಿ chlorine gas produce ಆಗಲ್ಲ. Only one oxidizing agent, and that oxidizing agent is your CrO2Cl2. Right? So this is very, very important question. This is the right answer. Important question for your CET. Next, which of the following statement is wrong? ಈಗ statement ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. I am switching the poll on. Let's see how many of you will answer. I'll give you 60 seconds of time. 1 minute ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತನಾ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೈಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ. ಹೆಲೋ ಭಾಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. Which of the following statement is wrong? Highest oxidation state, metal show acidic behavior. Correct ಇದೆ. Manganese 3 plus CO3 plus oxidizing agent. Correct ಇದೆ. Oxidation state are more stable in fluoride. All elements of 3D series exhibit variable oxidation state. Wrong ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. All element. This is wrong because ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ scandium will only show +3, zinc will only show +2. So zinc is a pseudo ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, but scandium is not a pseudo ಅಲ್ವಾ. So pole stop ಆಗಿದೆ. Right answer is actually D. D is not the right statement here. ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಲ್ರು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಬಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಟು ಅಲಕ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಸವಾಂಜಲಿ ಜಮ್ಮ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಸವಾಂಜಲಿ? ನಿನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈವ್ and I'm trying my best to answer. Okay, you can complain. I'm trying my best to give you the point. Basavanjali Jamma. Aita, it is up to you. Ma'am, any new batch for fresh second PU students? Any new batch for fresh second PU students? It will come. It will come soon. Ma'am, don't listen to her. Sanat. Thank you, Sanat. Thank you so much. Happens. So, yes, correct answer godaitala. Next question. The elements in which electrons are progressively filled in 4f orbitals are called. 4f ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? Actinoids, transition series, lanthanoids and halogens. What is the right answer? What is the right answer? ಸೊ 4f ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4f ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. 5f ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ actinoids ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ actinoids, transition metals, definitely not the answer. You can eliminate that. Lanthanoid is the right answer. Option C is the right answer. ಇಲ್ಲಿ elimination technique use ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. halogen you can ಆರಾಮ್ಸೆ cancel, transition element also you can ಆರಾಮ್ಸೆ cancel. ಮಿಕ್ಕಿದೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ lanthanoid ಮತ್ತೆ actinoid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ lanthanoid is the right answer. Correct? Yes. Next question. Which of the following is an amphoteric oxide? No doubt it is option A, V2O5 and Cr2O3. Because vanadium pentoxide, though vanadium in its highest oxidation state should behave like acidic, because of certain characteristic, it is actually amphoteric, highly acidic plus amphoteric. This is Cr+3 nalle ide. Middle oxidation state range nalidre, it should behave like amphoteric, both acid as well as base. Which of the following oxidation state is common for all lanthanides? It's most repeated question, even for your boards it has been repeated. Next, the electronic configuration of transition element X is so and so. At the addition of +3. This is repeated again, repeated question. Regarding, okay, this question, which of the following statement is wrong regarding lanthanoids? Lanthanoid 3 compounds are predominantly ionic in character. Correct? Lanthanoid 3 compounds are generally colorless. This is wrong because they do show color. Wrong statement nalli colorless anta heli kottidare. That is wrong due to unpaired electrons which are present in 4f subshell. 4f nalliruvantaha number of unpaired electron. Aita? Because of this, lanthanoid compounds are colored compounds. They are paramagnetic also in nature. So lanthanum 3 oxides are basic in nature. Yes, of course, because of the size of lanthanum and hydroxide difference ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Next, ionic size of lanthanum ions decreases with increasing in atomic number because of lanthanoid contraction. Okay, DY spot. Basavanjali is mad, ma'am. Don't listen to her. Thank you for supporting. Yes. So I hope you are understanding, right?
So is this clear whatever I'm saying? Kripa, Guru. Next question. Very important. Okay. Magnetic nature of element depends on the presence of unpaired electron. Idu kuda repeated question. I have solved this question in the exemplar. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ KCET ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, so next question. Okay, the paramagnetic behavior also, this is almost done. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When a brown compound of manganese is treated with HCl, it gives a gas B, brown compound of manganese. ಯಾವುದದು? MnO2 ನ, MnO ನ, Mn3O4 MnO3 ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is a known reaction for you as well. MnO2 plus HCl, when these two are reacting, manganese chloride sigbeku, oxygen release ಆಗಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ okay, this reaction I'll keep it little surprising. MnO2 HCl react ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So react ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ manganese chloride H2OCl2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ MnO2 HCl ಪರ್ಪಸ್ Cl2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Cl2 ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದರ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This Cl2 when you pass in excess ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ NH3 ಅಮೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು NCl3 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ MnO2, ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ Cl2 and the explosive compound which is there is NCl3, nitrogen trichloride. Next, the supportive reactions ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, because once the live is ending ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು what is the right product ಅಂತ ಹೇಳಿ. Mn2 plus compounds are more stable than Fe2 plus compounds. Manganese 2 plus compounds are more stable than Fe2 plus compounds towards oxidation to their +3 state because ಯಾಕೆ Mn2 plus is more stable? So Mn2 plus is stable with the third ionization energy ಅಥವಾ bigger size. 2 plus has completely filled d orbital ಅಥವಾ Mn2 plus does not exist. Very easy. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ Mn2 plus ನಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. Mn2 plus and Mn3 plus ಅನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ why it is difficult for us to convert Mn2 plus to 3 plus, but whereas Fe2 plus ಅನ್ನ Fe3 plus ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ obviously answer is Mn2 plus ಅನ್ನ ನಾವು Mn3 plus ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ we have to provide. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 3d5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ 3d5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು provide high ionization enthalpy. So right answer is option A. All set. So rest of the questions ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Let's get into our coordination compounds. So I will give you a break of 5 minutes and after that H2O KCET. Okay, where is it H2O? I'm also say easy way to remember alkanes. Easy way to remember alkanes. So in GOC chapter I would take up that part. Okay, right now it's not required. So let's focus on coordination compounds chapter soon. So I would give you a break of maybe so ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್? 6:23 ಅಲ್ಲ? So we'll be back at 6:30. Okay. So till then, take the break.
Uday, I'm starting. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೊನ್ನೂರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗು. 50 to 60 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 40+ ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಥದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ nomenclature because from nomenclature you will get one question. Isomerism part you will get one question. ಮತ್ತೆ important and yet students find it difficult to remember the order of spectrochemical series basis ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ ಡೌಟ್ CFT, ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಜೊತೆಗೆ VBT ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪೆನ್, ಲೋ ಸ್ಪೆನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 30 minutes. You sure you can take? Sure. Great. So next is example problem ಇಂದ ಮತ್ತೆ PYQ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ Cu2+ ion is more stable? ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಗ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ K ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. K ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ NH3 4 times, +2 followed by the concentration of reactant Cu2+ and NH3. ಆಯ್ತಾ? NH3 4 times. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಲಾಗ್ K ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ K. ಸೊ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದದು? ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋರ್ ದ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, more will be the concentration of coordination compound. Correct? Coordination compound is more. It means that the reaction is favoring the forward direction. Forward directionally favor ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ stability wise this is more stable. ಹಾಗಾಗಿ out of all the given options, higher value of log K favors the formation of complex with Cu2+ ion. So easy question from exemplar. Next, color of coordination compounds depends on the crystal field splitting. Obviously, what will be the correct order of absorption of wavelength of light? Very important, not energy. Wavelength ಕೇಳಿದರೆ. Energy ಮತ್ತೆ wavelength, they are inversely proportional. ಅಲ್ವಾ? ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ wavelength will be lesser. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ we have ammonia complex,
ammonia ligand, we have cyanide as the ligand, we have H2O as the ligand. First ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ligand series ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what about CS students madam? So Prithvi and Kantaraju and Priya, I'm really sorry, but you can actually prepare for your respective examination. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ PDF ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2x ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟುಮಾರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಿನಿಶ್ ದಟ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PDF, go through the questions whatever I've mentioned here, practice them thoroughly, and if you have any questions, ಹೇಗೂ ನಾನು April 9th ವರೆಗೂ ಕೂಡ I will be in the class. You can interact with me anytime. Okay, I will be solving your question. No worries, I'm here to help you. Now, ammonia, cyanide, H2O ದಲ್ಲಿ H2O is weakest, hence its wavelength will be maximum, followed by ammonia because cyanide is the stronger. Ammonia, the ligand field of ammonia is weaker compared to cyanide. ಹಾಗಾಗಿ wavelength will be opposite order of ligand field. Ligand ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, cyanide ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, followed by ammonia, followed by water. But ಈ ಒಂದು order is only applicable for energy. More the ligand, ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ H2O 6 times, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಯನೈಡ್. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್? ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. When 0.1 mole of cobalt trichloride pentaamine is treated with excess of AgNO3, 0.2 mole of silver chloride are obtained. ಈಗ the conductivity solution for this will be represented as. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ CET ಬಂದಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಲ್ಲೂ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ 1 mark. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ approximate exact answer in this live. So Priya is answering B. Sonapuri is answering CI. Does second exam affect KCET first round of counseling? Prithviraj doesn't. It doesn't. It should not. Unless you get good amount of mark in the first round of counseling. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಸೀಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನೀವು KCET PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ? 0.2 mole of AgL ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ರೇಷಿಯೋ 2 moles of AgCl ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ Cl2 ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ cobalt NH3 5 times Cl ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ? ಈಗ ಮೋಲ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ion and 2 chloride will be second ion. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ CONH3 5 times Cl, charge will be +3. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವಾಗ +3 ನಲ್ಲಿ +2, because 1 charge plus 1 charge of cobalt is satisfied by -1 charge of chlorine. So +2 charge ಅನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನೌ 1:2. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ. 66% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಿಯಾ, ನಾರಾಯಣ್, ಶೈಲಶ್ರೀ, ಜಿಯಾ. Awesome. Good students. Very good. Great.
Next question. When 1 mole of CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3, 3 moles of AgCl are obtained. The formula of the complex. ಈ ಸಲ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪೋಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ನಸ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ 3 moles of AgCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. Oh, it's very easy, very easy. No. Shailashri, if you are answering for this, think and answer. Okay, meanwhile, I will give you the explanation. Complex nalli treated with excess of Ag, 3 mole of AgCl precipitate ಆಗ್ತಿದೆ. Cl3 should be outside the complex. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ Cl3 ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ H2O 6 times ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? With this AgNO3 you treat, what you should get now? CrH2O 6 3 plus AgCl 3 times AgCl ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ NO3 minus ion ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮೋಲ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಕ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಕ್ಸಾ ಅಕ್ವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. Zia and Anjali, 22.22% of students only answered for this question. So Guru is answering S anta heli. What is this S? It should be D, right? So next, correct IUPAC name. So let's guess the correct IUPAC name for this concept. Correct IUPAC name for platinum ide, diamine ide, chloride ide. Okay, so ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ IUPAC ನೇಮ್? ಡೈಅಮೈನ್. ಈಗ 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಡೈಅಮೈನ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಡೈಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಆಪ್ಷನ್. ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ Cl2 ಇದೆ, ಇದು 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ X ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 0 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 Cl ಇದೆ, -2 is equal to 0. X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ +2. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. NH3 whole twice Cl2. ಇದರಲ್ಲಿ X is platinum. Okay, this is 0. -2 is equal to 0. X will be +2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ -2 ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ -1, one more chlorine is -1. there are 2 chlorine. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? -2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? +2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡೈಅಮೈನ್, ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಆಯ್ತಾ. ದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಿಲೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್? ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. 45 minutes ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಸೊ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಬೋನಲ್ ಫೆರಮ್ ಅಯನ್, ಹೆಕ್ಸಾಸೈನೈಡ್ ಫೆರಮ್ ಅಥವಾ ಫೆರೇಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸಲೇಟೋ ಫೆರೇಟ್, ಹೆಕ್ಸಾ ಎಕ್ವಾ ಫೆರಮ್. ಯಾವುದು ಚಿಲೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಯನೈಡ್ ಚಿಲೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬೋನಲ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ವೆನ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಚಿಲೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ CO is not a chelating ligand.
CO is a monodentate ligand. ಇದರಲ್ಲಿ yes, carbon is the one who is relating, who is donating the pair of electron to iron. So metal carbonyl compounds they are. Metal carbonyl compounds, organometallic compounds they are. Yes, they are stable due to synergic effect. But chelating topic ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ, isn't it option C? Right? Yes, very good, very good. All the students, whomever is answering, very good. It is option C. So first place goes to Priya, second place goes to Yashoda, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು. ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಈದರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಲ್ಗೆ A2B2 ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ABCD. ಸೊ ಈ A2B2 ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅವುಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. A2B2 ABCD ಇದೆರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ABCD ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ A2B2 ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ವೆನ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ? MA3B3 ಯಾವುದಿದು? ಫೇಶಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಡಿಯೋನಲ್, ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ವೆನ್ A4B2 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. A4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B in the opposite direction and A in the same direction. Again, ಇದು ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. BBAAA ಯಾವಾಗ B ಮತ್ತೆ B adjacent ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇ. A ಮತ್ತೆ A, B ಮತ್ತೆ B ಈ ತರ adjacent ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. adjacent ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್. ಅದೇ ಡಯಾಗನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ yes, this will show the geometrical isomerism. Octahedral ಇದು 4 + 2 6 octahedral, yet it shows geometrical isomerism. ಹೇಗೆ? CR CL CL ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? H2O. ಸೊ H2O will be in square planar ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ H2O, and Cl will be opposite. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ನ ಹೇಳೋಣವಾ? CR. Cl and Cl, they are not geometrically opposite now, right? They are not geometrically opposite. We have H2O. So this is cis isomer. And remember, every time whenever you write cis isomer, a cis isomer du mirror image. Cis isomer du mirror image ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, it will be optically active ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 3 geometrical isomers are possible. One is trans, one is cis, and it's a mirror image. That is this compound. So ಒಂದು dextro isomer ಆಗಿರುತ್ತೆ, D isomer ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು L isomer ಆಗಿರುತ್ತೆ, minus ಅಥವಾ plus. So total there are 3 stereo isomers are possible. 3 stereo ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
Geometrical bantu, optical bantu. But geometrical ಎರಡು cis and trans. Optical ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ only cis isomer will show the mirror image and which are non-superimposable, just like in organic chemistry. These two are the mirror images which shows optical rotation. But ಇದು ಅಲ್ಲ because of plane of symmetry. ಇಲ್ಲಿ plane of symmetry ಇರೋದ್ರಿಂದ this molecule do not show optical activity. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ geometrical isomerism ಮಾತ್ರ ತಾನೆ. ಸೊ geometrical isomerism ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ Cl ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಹೋಮೋಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ, NC ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ geometrical isomerism ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ NCERT ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ NCERT exemplar even. So right answer will be option A for this question. So this question requires lot of work. Next, CFSE for octahedral is 18,000 per centimeter. CFSE crystal field stabilization energy for tetrahedral S2. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, delta T will be 4 into 4/9 times of delta naught. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4/9 18,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9 ones are 9 twos are. So the answer will be 8,000 per centimeter. Energy gap splitting in delta T will be 8,000 per centimeter. Octahedral ನಲ್ಲಿ 18,000 ಇದ್ದದ್ದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ 18,000 per centimeter ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ 8,000 ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. This is a formula you can take up to calculate. Due to presence of ambidentate ligands, coordination compounds show isomerism. Aita? So palladium complexes of the type palladium C6H5 twice SCN and palladium andre idenidu phenyl compound, benzene compound, diphenyl ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ isothiocyanide ಇದೆ. Isothiocyanide. Iso refers to ಈ NC bond, thio refers to S. So thiocyanide, isothiocyanide. Thiocyanato, isothiocyanato. ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನಾನು ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. Okay. Oh my God. Everybody is answering. Dawood, the linkage isomer. Priya, ma'am, poll please. Yes. One and only please. Yashoda, Krishnan, Sundar, Kripa, Guru, Chandan. Everybody is saying A. Linkage isomerism. Yes, you are correct. Your guess is also correct. So it is the linkage isomerism because it can link through sulfur pair of electron and also nitrogen's pair of electron. So right answer is option A. So let's see who answered. Sundara, Kishan, Yashoda, Priya, Dawood, Kripa, Ritik, Chandana, Guru, one and only, Bittu, Sanjay, Shailashri, Maruti, Rani. Almost 15 members are correctly answering. Awesome students. Very good, very good. Great, great. Next question. Compounds COSO4NH3 5 times Br, COSO4NH3 5 times Cl represents. Do not jump into conclusion. Watch out all the options. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ ಎಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೋ, look at the ions.
In order to show ionization isomerism, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೋತ್ ದ ionization isomer, both the coordination compounds are different. Isomerism is only shown when the molecular formula is same. Correct, no students? Are they same? Yes, the same thing. Even I was like, not isomer because different molecule. The same feel what you got, no? Even I got it because we jump into, our mind is so NCERT nalli nodidare, copper, cobalt, SO4, NH3, Br. Yes, then it is isomer. Adu BrCl are the same group. So ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ionization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ your answer is wrong. It should be no isomer. Right answer is option D. Maruti and Rani. Good. Super. Maruti and Rani, you are the queen of this question ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, chelating agent. Okay, chelating agent has two or more than two donor atoms to bind to a single metal ion. Which of the following is not a chelating ligand? Which of the following is not a chelating ligand? ಯಾವುದು chelating ligand ಅಲ್ಲ? ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟೋ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಲೇಟೋ oxygen can donate the electron. Glycine, alanine, glycine. So glycine anta helidre enu? It is an amino acid. Alva, amino acid nalli oxygen can donate, a pair of electron from nitrogen can go, and it becomes glycine when I add in the place of RH. So glycinate is also bidentate, chelate marutte. Ethane 1,2 diamine, NH2 ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೊನೇಷನ್. Yes, correct answer is option A. Very good. Superb. Next question. Which of the following species is not expected to be a ligand? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ligand ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, NO is a ligand. Nitrosonium ion, nitrosonium compound, NO will act as a neutral ligand. Yes, most of you are guessing the correct answer now. Yes, most of you are guessing. Anyway, you know that option C and D you can eliminate. You only get confusion in option A and B. Adalli clarify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. NO ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು NO ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ NO ಪ್ಲಸ್ ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. Now you know the answer. Everybody is answering. Superb. So let me go with this question. Right answer is option B. Okay, so in the student chat box nalli nanage nodiro prakara Dawood is very actively participating. Priya, Prajwal, Lakshmi, Sagar, Priya. Maybe Nimish Chandra's answers ashti tagondide 30%. So right answer is NH4 plus. See, NH3 is a ligand. NH3 is a ligand because nitrogen has a pair of electron. Now this pair of electron is given to H plus. ಈ pair of electron H plus ಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NH3 plus H plus ಏನಾಯ್ತು? NH4 plus ಆಯ್ತು. Right? Ammonium ion ಆಯ್ತು. This is not a ligand. That's it. Option B is the right answer. Great going. Next question. What kind of isomerism exists between CrH2O Cl3, violet color, CrH2O5, Cl2H2O, ಆಯ್ತಾ, grayish green, linkage solvate ionization isomerism. And your time starts now. Your poll is on. Please do answer this question. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ water was acting as a ligand. ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 5 ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್
both of them are considered as what? Okay, so students are answering Sadesh, Shailashri, Kiran, Prajwal, Kiran, Basavanni, Mate Guru. Yes, Maruti. Good. So it is nothing but solvate isomerism. Solvate isomerism tali yavaga heltivi? Water molecule acting as a ligand and the same water molecule outside kuda andre counter ionic pakkadalli kuda solvation andre ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, Jayana and Sagar, Guru, Ritika, Kishan, Priya, Kripa, Shailashri, Abhishek, Bittu, Kiran, Basavanni. Superb. Good. Awesome. Next question. Hogana. IUPAC name for this complex? Platinum diamine chlorido nitrate ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನೇಮ್ ಏನು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೋಸ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ, ಅಯೋಡೋ, IUPAC ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ಅಯೋಡೋ. ಲೇಟರ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ IUPAC ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೈಟ್ರಿಟೋ, ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಡೈಅಮೈನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲೋರಿಡೋ, ನೈಟ್ರಿಟೋ ಎನ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇಸ್ X. This is 0 because neutral. Cl is -1. This is also nitrite ion. -1 is equal to 0, which implies that the value of X should be +2. So right answer is option C. Oh my God, very good. So many people. Kiran, Syed, Priya, Mitra, Shailashri. Superb. Very good. Next, atomic number of manganese, iron and cobalt are 25, 26, 27 respectively. Which of the inner orbital octahedral complex ions are diamagnetic? Very awesome question. So rather in D block, D configuration anta keladkintanu, be very careful whenever you judge the complex. You should know the splitting in T2G EG format. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ T2G ನಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಜಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು? ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ +3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕೊಬಾಲ್ಟ್ D7 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ S2. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ D6 ನಲ್ಲಿ ಇರುವ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ T2G ನಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ T2G ನಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Mn ಮ್ಯಾಂಗನಸ್, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇಸ್ D5S2. ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ one can derive with the conclusion that it is +3. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cyanide is -6. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇಸ್ +3 ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ? X -6 is equal to -3. X will be +3. ಈ ಹೊರಗಡೆ -3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ +3 -6 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು -3 ಆಗೋದು. ರೈಟ್? ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಎಟ್. ಈ Mn3+ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 electrons. Cyanide is a stronger one. Eg ನಲ್ಲಿ 1 electron ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ Eg ನಲ್ಲಿ 4 electrons ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ T2G ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ T2G 1, 2, 3, 4. Number of unpaired electrons for this complex will be N is equal to 2. Ferrous cyanide. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ +2. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. -6 ಆದಾಗ +2 -6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
-4 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಇ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ D6S2 +2 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ D6 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ T2G ನಲ್ಲಿ. T2G ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ Fe, this is for cobalt, this is for manganese. Next, last compound ಇದೆ Fe in +3 oxidation state. So Fe in +3 oxidation state. So obviously +2 ನಲ್ಲಿ D6 ಇದೆ, +3 ನಲ್ಲಿ D5 ಆಗಬೇಕದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಗ T2G ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು? T2G ನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n is equal to 1. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್? ಯಾವುದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ T2G ಫಾರ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಯನ್? ಅಯನ್, ಹಾ. So purposefully I made a keep it as 4 so that you can avoid this option. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ CET ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ CET ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ 6 ಇತ್ತು, ನಾನು 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ? 1 ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 0 ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? CONH3 ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, Fe, cobalt, nickel are 25, 26, 27, 28 respectively. Which of the following outer orbital octahedral complex have the same number of unpaired electrons? ಯಾವ outer orbital ಗೆ same number of unpaired electrons ಇದೆ? See again, outer orbital complex, inner orbital complex ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ VBT ಥಿಯರಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? You can actually apply VBT theory, right? Which is the right answer? Atomic number of Fe 26, 27 respectively. Which of the following orbital, outer orbital complex have same number of unpaired electrons? Unpaired electrons na calculate ಮಾಡಬೇಕು. You don't have to split T2G EG ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ Cl is a weak field again. Manganese configuration ಇಲ್ಲಿ D3. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ D5S2 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ +3 ಹೇಗಾಯ್ತು? Mn3+ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? D4 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೆ? ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n is equal to ಏನಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. Fe(F6) ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ Fe(F6). ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? Fe ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? D6S2. ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ Fe changes because Fe oxidation state is +3. ಸೊ +3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ changes to D5. ಆಯ್ತಾ? D5 ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರನ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ equal to 5. COF6 3-. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದು ಚಾರ್ಜಸ್ +3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯೂಶುವಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ D7S2 +3. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ +3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 goes from here, 1 goes from here. D6 ಆಯ್ತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is equal to 4. ಸೊ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is equal to 2.
ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ have same number of unpaired electrons. Same number of unpaired electrons, you can make it as maximum unpaired electrons. Maximum unpaired electron, and maximum unpaired electron in the complex is FeF6. FeF6. Yes. Next question. Which of the following options are correct for this? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ cyanide is a strong ligand, and here we go with the poll. 30 seconds is enough for this question because ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು +3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಡಿ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, D6 ಇಂದ D5 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಮಗೆ 6 ಬೇಕು. D2 ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ D2 sp3 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. Option C. Kiran and Srinivas. Superb. Kiran and Srinivas. Superb. Very good. Very smart. So next is, which of the following complexes are homoleptic? ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್? ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಪೋಲ್ ಆನ್. ಎಸ್, okay, so a lot of answers I'm getting because I know that this question can be answered by most of the students, and it is there in the this one also. ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎರಡು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, Cl ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ cyanide and chloride, you have your ammonia and chloride. Again same ligand. Option A is correct. A is correct. So 75% answer ಮಾಡಿದೀರಾ. It means that concept is clear ಅಂತ ಹೇಳಿ. Which of the following complexes are heteroleptic? Again, multiple choice question. I'm keeping the poll on. Let's see who answers this question. Heteroleptic complex. Easy question, right? Everybody is happy. Madam, this is very easy, we can answer it. And yes, you can expect this kind of question as well. At least one easy ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Correct answer is option D because you have ammonia and chlorine. Yes, Kiran, Mitra, Shailashri, Dawood, Shailashri, G715 Gaming, Mitra. Okay, repeated again answer ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? Bhagya, yes, Guru, correct. Awesome. Option D. So first place nali Kiran, Praveen, Sagar, Sohail, Dawood, Kripa, Sudha, Aditya, Rocky, Kavita, Shailashri, G715. Oh my god, so many students have answered. Superb. Next question. Identify optically active compounds from the following. Very important. My favorite type of question because you should analyze this quickly. ಯಾವುದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? Your poll time starts now. 30 seconds is enough, and afterwards I would explain the answer. Okay, COEN3 thrice 3+ and this isomer of this complex. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕಿರಣ್, ಕವಿತಾ, ಶೈಲಶ್ರೀ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ CET. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A. ಸೊ ಕಿರಣ್, ಶೈಲಶ್ರೀ, ರಾಕಿ, ಸುಧಾ, ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 members have answered this question. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಶೋಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಈ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕವಿತಾ, ಟೂ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಗನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಥವಾ adjacent ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು? ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ cobalt En twice Cl2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದ್ರದ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Cl En, right? Here also En. Yes. So right answer is option A. Why not option B? Because similar type of 5 ligand symmetry barutte. Trans again symmetry. None of this is not the right answer. Next question. Identify the incorrect statement for the behavior of ethane 1,2-diamine. Ethane 1,2-diamine as a ligand. Okay, incorrect statement. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಡೈಡೆಂಟೇಟ್, ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಒನ್? Yes, CH2 1,2 diamine, NH2 and NH2. This is a neutral ligand because it doesn't carry any charge, right? It is a didentate ligand, yes, because we have the denticity is equal to 2, or we have 2 donor atoms of nitrogen which can donate a pair of electron. Good. It is a chelating ligand, yes, because around the metal it can actually form a cyclic structure. En anta heli cyclic structure anna form ಮಾಡಬಹುದು. Whichever the ligand forms a cyclic structure, we call them as chelating ligand. Very good, super. So correct answer is D. It is a unidentate ligand. Next question. Which of the following complexes do not show linkage isomerism? ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ linkage isomerism ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So NO2 can show because it can exist as NO2 ಅಥವಾ ONO. Here this also shows because CN or NC. This also shows because SCN or SCN or NCS. Possibility illa in option D. Right answer is option D. Superb energy. Right now we have come to the match the following sector. Very important. According to me, CET nalli you should solve this kind of problem where you have to judge one statement wrong ಅಥವಾ one statement wrong ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. 30 seconds I'm giving you time. Let's see who is answering properly. Whomever is answering, for you I will be giving one surprise gift once your result is out. ಆಯ್ತಾ? KCET ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಓಕೆ. By looking into it, it's easy to judge. Chlorophyllus magnesium, that is in 5th column 2 nalli. Blood pigment is iron anta helidre 4. Yes, correct. Wilkinson catalyst ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ರೋಡಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೋಡಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್. ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ PH3 3 times. ಅಗೇನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ PH3 3 times. ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ PH3 3 times ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಟ್ರಿಸ್ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕ್ಲೋರಿಡೋ ರೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಟ್ರಿಸ್ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಟ್ರಿಸ್ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ರೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ಓ ಕವಿತಾ, ಕಿರಣ್, ಲಿಂಗರಾಜು, ಯಶಸ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರಿತಿಕಾ, ಭೂಮಿಕಾ, ಶೈಲಶ್ರೀ, ಬಿಟ್ಟು, MDS, ರಾಕಿ, Dawood, Sagar, Maruti and Guru. Superb. Great going. Very good. What an energy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. Okay, fine. All right, now we have come to the very important part of judging the geometry hybridization. You should know important point of, judging their field strength, right? So your time is on. Multiple choice question with 30 seconds. Judge ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Veena is coming up asking please do revision video for SSLC. Sure Veena, we have already done that videos, one shot summary lectures actually. Do watch it, and if you have any doubt, you can mention it in the comment, or you can come here also ask the doubt. We will help you, okay? Because you are very important to us. The whole academic year nalli we were there with you, so you can ask the doubt. I am here to support you. Mama, ಯಾರೋ ಮಾಮ ಅದು? ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿ. Okay, let's see. Chromium with weak water as a ligand. +3 ಇದಿದೆ. So which option is correct? A ಗೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. sp3 4. sp3 D2 ಇರಲಿ. Okay, sp3 D2 4. So number of unpaired electrons in chromium. Chromium configuration ಏನು? D5s1. So 3 ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ S ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, D ಇಂದ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. So chromium will have only 3 electrons. So you can actually avoid B ಮತ್ತೆ D option. You can actually look into A or C option, right? So for chromium, total number of electron is 3, and water is a strong field ligand. Sorry, it's almost like kind of strong field. ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ligand ಅದು. ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ D2sp3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಸಯನೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು? +3. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ +3, and we have cyanide as a 4 ligands. So definitely cyanide will push the inner orbital and dsp2 1 electron. Hege, let me write this. Cobalt cyanide 4 2- ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ತಗೊಳ್ಳಿ, -4 is equal to -2. So x should be +2 ಇದ್ರೆ ಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು? D7s2 ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಬರೀ D7 ಇದೆ. D7 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 2 3 4 5, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 3 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೇರ್ಡ್, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ತರುಣ್, ಒಂದಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ dsp2 with 1 matches with cobalt cyanide. Nickel hexaamine nickel 2+. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು? ನಿಕಲ್ ಹೆಕ್ಸಾಅಮೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಅಮೈನ್ ni, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, 6 orbitals is required, but inner availability is not there. The reason is nickel 2+ ನಲ್ಲಿ D8 configuration ಇದೆ. D8 ನಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ D2 hybridization orbital for octahedral ligand is not available, right? So it has to go through sp3d2 and unpaired electron ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, it should not be 5, it should be 2. So ಇದಕ್ಕೆ correct answer is 5. C ಗೆ 5 ಆಯ್ತು. MnF6 ಗೆ obviously the option 2 should matches. So right answer is option A. Right answer is option A. So let's see who answered how many percentage. 8.3% ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿತ್ 19.948 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ 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 ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕವಿತಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಿರಣ್, ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ. ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಿಮಗೆ CET ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೆಸ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್. Tarun Gowder, ma'am, I will get 280+ in both. How much in KCET I should get to score lesser than 5,000 ranking? 280+ boards ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 1000 ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 295+ ಇರಬೇಕು. 150 ಎಬೋ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 150 ಎಬೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿದಿನ್ 1000 ಪಕ್ಕ. 150 ಇತ್ತು 295 ಇದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್ 500 ಒಳಗಡೆನೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1000 ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 295 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 280 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1000 ಒಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 145 ಅಥವಾ 147. 140+ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 145 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 1000 ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1000 ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 140 ಅಬೌವ್, 130 to 140 ಅಬೌವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ KCET ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 150ಗೆ 300 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಬರ್ಬೋದು. 150ಗೆ ಬರುತ್ತೆ 300 ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಏಮ್ ಎಟ್ 130, 140 ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಏಮ್ ಎಟ್ 150 ಯು ಸ್ಕೋರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 145. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಏಮ್ ಎಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನೀನು 140ಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 140 ತೆಗಿತೀಯ ಅಂತಲ್ಲ. 150 ಏಮ್ ಮಾಡು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ 140 ನಿಯರ್ಲಿ 130 ನಿಯರ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರುಣ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಅದು? ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಯಾಗನಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಂಪೌಂಡ್ NH3. ಇದು ಯಾವುದು ಐಸೋಮರ್? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ Cl ಹಿಯರ್, NH3 ಹಿಯರ್. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, 4th ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬಂದು 4th ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ B, D and C. ನಾವು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬಂತು. ಸೊ B is 1, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದು, ಅಥವಾ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು NO2 ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದೆಯಾ ಆಪ್ಷನ್? ಎಸ್, 5 ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coordination isomerism ಇದೆ. coordination ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 3. So 4 1 5 3. Option C is the right answer. Option C. 4 1 5 3. Yes. Very good students. Very good. So next question. Again, match the following type. Easy ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ questions. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ oxidation state of cobalt ಬಗ್ಗೆ focus ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Ma'am, you're good. I like your teaching. I love you. Okay, thank you, Tarun. So we get mixed opinion here. It's important for me to help you. Match the following ನಲ್ಲಿ oxidation state ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ possible I try to explain. Cobalt ನಲ್ಲಿ NCS ammonia SO3 ಇದೆ. SO3 is -2 charge, ammonia is neutral, this is -1. Entire complex ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. X should be +3. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, cobalt ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ +3. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಆಯ್ತಾ. +3 ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, +2 ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇರೋದು. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್. ಸೊ SO3 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಯಾನ್, -2 ಆಯ್ತು. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಗೆ +3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ -2 ಇದೆ. Cl2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Cl2 +1 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ there is a mistake. We will see here. It should be 5 and this should be 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Now this is also +3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Or if you calculate the real oxidation state, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ X ಆಯ್ತಾ -2 is equal to, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, -2. X can be +4. Cobalt can exist in +4. ನಾವು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ +3 +2 +4 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. One such compound is this one. Cobalt ಇದು +4 oxidation state ನಲ್ಲಿ. Yes, it is possible, and one such compound is that. Second one, thiosulfate ion, S2O3. Thiosulfate ion 2 times ಇದೆ, and here it is -6. Cobalt ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ +1. ಅದೇನ್ಪಿರ್ಲಿ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, CO ಯು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, S2O3 ಥ್ರೈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಅಂಡ್ 4- ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು +2 ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ S2O3 2-, ಒಂದು ಅಯಾನಿಗೆ 2-. If there are 3 ions of S2O3, total negative charge should be 6-. 6- 2+, 4-. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, +2 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ +4 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 0. because metal carbonyl metals do not lose electron. So ಎಲ್ಲ parameters na ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? So it is +3 +4 +2 0. Okay, A is +2, right? +3. So A should be 5 +4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 +2 ಅಂದ್ರೆ 4 0 ಅಂದ್ರೆ 2. 5 1 4 2. 5 1 4 2. Option C is the right answer. Option C is the right answer. So Guru, very good Guru. Superb. Okay, so Ritika, Prajwal, Shailashri, Praveen, Basappa, Bhumika, Kiran, Sagar. So you guys are extremely good. Very good students. Superb. Next question. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೌಟ್, ಮೇಡಮ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೇಗೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ಗೆ +4 ಬರುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ +2 +3 +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ PYQ ಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ PYQ
Ma'am, it's Ritik. Hi Ritik, how are you doing? Okay, fine. Yes, so which formula and name combination is incorrect anta heli 23 al kelidare. So please pay attention because based on IUPAC name last 10 years of paper analysis madidre one question, because you know that from coordination compound this year you can expect minimum 4. Okay, I will write here minimum 4, maximum up to 6 questions you can expect from this chapter for CET. And 6 marks almost from one chapter. So ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ what I suggest is after watching this video, go home, take out the practice questions of the similar difficulty level or maybe little higher, but I don't suggest you to sit with complex question and having no hopes and then feeling yourself like you're not good. Don't do that. Solve it. Yes, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Obviously, we'll begin with the first one. Potassium trioxylato-aluminate. Check. Potassium, you have to address the counter ion first. So you wrote here potassium. Trioxylato, oxalic acid, trioxylato. Correct? It is a negative charge. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ counter ion ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. If the counter ion is here, complex is negative. If the complex is negative, central metal atom ದು ನೇಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. Aluminate. Correct? So potassium trioxylate 2 yake. How is the oxidation status calculated? 3 plus aluminum is X. This is didentate ligand. Andre -2 into 3 -6 is equal to 0. X should be +3. X should be +3 agbeku. Right? Potassium trioxylato-aluminate. So just write here is 3. That's it. Because this is not the option. Do not write it as this is the option. It's not A. Okay. So different answers nange sikta ide. Next one. Diamine chlorido nitrito N platinum 2. This is correct. Check the oxidation state. X plus 0 minus 1 is equal to 0. X is equal to +2. Oxidation state is matching. Yes. Name is also matching. Yes. Next one. Dichlorido ethylene diamine. This is not possible because ethylene diamine munde di barlike sadhya illa. It should be bis. Bis ethylene diamine. Yes, Divya, you're correct. It should be bis ethylene diamine. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ incorrect ಇದೆ. So this is incorrect. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಹೆಸರು ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಬಿಸ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ COX ಅನ್ನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cl2 is -2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 0 ಹಾಕಿ. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ -1 is equal to 0. X will be +3. X will be +3. So ಇಲ್ಲಿ oxidation state ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. But name is not changing here. It should be bis. It should be bis ethylene diamine. Next, the last compound name correct ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. tetraamine. tetraamine ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ aqua, because water is one time. tetraamine aqua chlorido cobalt. tetraamine aqua chlorido cobalt. Oxidation state na calculate ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ cobalt is X, ammonia is 0 because it's neutral, water is 0 neutral. X -1 is equal to ನೀವು entire molecules na equate ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ X -1 for this chlorine -2 for the outside chlorine is equal to 0 ಮಾಡಿ. X value becomes +3. So oxidation state is matching. Yes, it is option C which is not correct. Next, which of the following system in an octahedral complex has a maximum unpaired electron? Octahedral complex T2G level ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? If you have D9 9 electrons 1 2 3 4 5 ಇದನ್ನ T2G ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The value of n is going to be 1. With this d6 low spin, you can actually put 1 2 3 4 5 6 3 distribute ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 1 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is all should be done in mind. Low spin ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು that T2g is going to be 0, Eg is going to be 0. So T2g is going to be 6, Eg is going to be 0. ಇಲ್ಲಿ T2g is going to be 6, Eg is going to be 3. So unpaired electron is 1. ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. D4 ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮೆಂಟಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ D4 ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 1 2 3 4ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, this has n value is equal to 0, this has n value is equal to 1. D7 high spin complex, D7 high spin complex, D7 high spin complex. Okay, calculate this. High spin anta helidre 1 2 3 4 5 6 7. So n value is equal to 3 students. So right answer is option D. Right answer is option D. Yes. ಓಕೆ, ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್. ಇದು ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? NH3 whole twice. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 2. ಡೈಅಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 2. Right option is option D. Let's go for the next one. Crystal field stabilization energy. This part is already solved. The answer is 8,000 per centimeter because in tetrahedral number of ligands are lesser, hence energy splitting is 18,000 in octahedral, just 8,000 in octahedral and 8,000 in tetrahedral. Correct? Next question. The complex hexaamine platinum 4 chloride will give dash number of ions on ionization. So ನೀವು ಇವಾಗ ಆ dash ಅನ್ನು fill ಮಾಡಿ, right? So this is the poll question I'm giving. Let's involve in an active conversation. Srinivas is very good at answering, very quick. Maruti, Sudha, Pritam, back again. Kiran, Praveen, Gaming, Ritik, Rohan, Sohail, Vijay, everybody is answering. So good, so good. Complex hexaamine platinum 4 chloride. 4 chloride. Hexaamine platinum. Heg baritara? Platinum, you write it as P. NH3 6 times 4 chloride, and outside you have 4. So this will be one of the ion. Andre ili platinum NH3 6 4 plus 4 Cl minus. So this is 1 ion plus 4 ion is equal to 5 ions. Right answer is option D. So option D. Let's see who answered. 23%. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀ 23% ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನಿಗೆ? ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 4444. ಓ, ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು G7 ಗೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಯೋರ್ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಇದೆ. Ritik Ranjan, what happened? Ritik, is everything fine? Yes. Now let's go ahead.
Ritik Ranjan, very good. You topped it. Sagar, Sanju, and Srinivas. Ritik Ranjan has answered this question within 13.15 seconds. Good, good, good. Superb, Ritik. Next question is, again, on the complex. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I guess similar type of question I've solved already in exemplar. It means that exemplar in the CET past year nalli kelidare question. They have chosen it. So from exemplar, if you solve question, you would get the same question in the exam anta heli, right? So it is ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 number of strong ligand, and more than that cyanide is very strong. So ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? COCN6 ನಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸರ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ CN6. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A, C and D. ಈಗ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಯನೈಡ್, followed by NH3, followed by Cl ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. So write only one option, option A. Next, homoleptic complexes among the following are. Combination type of questions. ಈ ತರದ questions ನ expect ಮಾಡಿ. Homoleptic complex. Since the concept is easier, I am giving you poll. Okay, you can answer me. Yes, very good, very good. No issues? So C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. Homoleptic complex, similar type of ligands ಇರಬೇಕು. This is homoleptic and this is homoleptic. So A and C only. A and C only. Option C is right answer. Let me see who answered here. Option C should be the right answer. Let me see who answered. Nishmit, Module, Sagar, Sindhushri, Bittu, Rohan, okay, Bhagyalakshmi, Maruti, Vijaya or Vijay, okay, Ritik Ranjan, Purnima, Sanju. Very good. Nishmit, very good. Good attempt, good attempt. Quick attempt it was. It's easy question as well. Very good, Kavita. Bhagyalakshmi, CC. Very good. So let's focus more on it. The IUPAC name of the complex they have given is what? It was asked in 2021 CET paper. It was asked in 2021 CET paper. Yen IUPAC name. Amine idre obviously triamine carbonato. Carbonato. Triamine carbonato. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬೋನಟೋ ಶುಡ್ ಬಿ 3. ಸೊ ಟ್ರೈ ಕಾರ್ಬೋನಟೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್ CO3 2 minus. So 1 second, let me make it as 5 and this is 1. Yes. Now I guess you can answer the correct name. Correct name ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್ ಕಾರ್ಬೋನಟೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ CO2 minus, yes, Cl. Correct. Cobalt 3 chloride. So which answer is correct? Poll ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಧ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ there is no point of writing the poll. So penta amine oxidation status to X, NH3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0, CO2 -2 ಆಗಬೇಕು and Cl is minus is equal to 0, X minus 3 or X is equal to plus 3, right? So ಇವಾಗ
ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್ ಕಾರ್ಬೋನಟೋ ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಇದು ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಬೋನಟೋ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್ ಕಾರ್ಬೋನಟೋ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿ 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 ಹೇಳಿದಿರಿ. ಯಾಕೆ ಬಿ? ಕಾರ್ಬೋನಟೋ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೋನಟೋ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ 3, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ. Next, for the crystal field splitting in 2021 KCET paper, this question was asked. If you would answer, ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Poll is on. Poll is on. In 30 seconds, I'll give you. Parallelly, ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So, for the crystal field splitting in octahedral ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. T2G ನಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, EG ನಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈ EG ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ dx² y² dz² ಎನರ್ಜಿ ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಕಂಪೇರ್ ಟು 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 0.6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. 0.6 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಆರ್ 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಕಂಪೇರ್ ಟು 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ 0.4 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ EG ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ EG ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 3/5 ಕಂಪೇರ್ ಟು 3. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ದ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಫ್ T2G will decrease by 2/5 delta naught. This is correct. T2G to decrease by 2/5, EG to increases by 3/5. Why not option C and D? So the energy of EG orbital increase by 3/5 delta naught. This part is correct. And again they are saying T2G increases. This part is wrong. Energy of EG orbital will decrease by 3/5 delta naught and that of T2G will decrease. Again eradu kuda decrease. Wrong. Right answer is option B. Yes, so many people are answering now. Maruti, Kiran, Bhagyalakshmi vlogs in the Ritik Ranjan, J715 gaming. J715 gaming, I'll call you as Joker if you would give that clown the symbol kotre. Kavita, Shailashri, Kavita, Abhi Siris. Fine. So, correct answer is option B. Modulus account ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. You can mention Kiran, Sindhushri, Shailashri. So many people actually have answered in the chat box, alva? Yes. Very good, Kavita. Super doing. Next, the coordination number of Fe and CO in the complex 12 ion. Fe C2O4 3 minus COSCN. Okay, complex ions. It should be complex ion. Respectively, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಸಿನೇಟ್ ಅಯಾನು ಇಂಥ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು C2O4, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ 6 ಡೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ applicable if the ligands are monodentate. Monodentate ಇದ್ರೆ it is directly equal to number of monodentate ligand. If the ligands are didentate, then coordination number ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is actually the dative bond they make out of their denticity ಅಥವಾ coordinating atom. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು
anta heli, right? So it is 6 and here it is 4. Option B is right. So do not get confused. Number of stereoisomer exhibited by this complex H2. Very favorite question for me. Number of stereoisomer. See, stereoisomer anta heldaga you can consider geometrical and you can also consider optical. I bet you students, you search the same question in different websites, so-called answer giving websites. They have updated a very wrong answer. Please, ee websites nalla iro answers correct anta heli hogbedi. In fact, even in different question bank textbook nallu kuda tumba errors irutte. So stick to your content, source, and approach your faculties or approach us for the right answer. So geometrical ide, optical ide. If you look into it, you know that it exhibits two types of geometrical. Yaudadu? Cis ಮತ್ತೆ trans. ಆಯ್ತಾ? Cis ಮತ್ತೆ trans. ಅದರಲ್ಲಿ cis ಇದು mirror image. Cis ಇದು mirror image will actually show optical isomerism. ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, but whomever is watching the live now, for you it is Cl, En. This is trans isomer. This is one of the stereoisomer. Stereoisomers are space and optical related isomers ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cis isomer ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? Cl and take the mirror image. Cl so this is optically active ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೋಟೇಟರಿ, ಇದನ್ನ ಲೆವೋ ರೋಟೇಟರಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್, ಇದು ಡಿ ಐಸೋಮರ್. ಇದು ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಇನ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, yes, correct. 6 and 4 cyanide monodentate, correct. Modulus, I'm looking into your answer. So ee question ge right answer ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ? Isn't it 3? It should be 3. So option D is the right answer for this question. For this question it is option D. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ I'll not agree. It should be option 3. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಸಿಸ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಟೋಟಲ್ 3 isomers are possible for this. Yes, it is D. It's not B, it should be D. D for Delhi ಅಥವಾ ಡೇ ಡೆವಿಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 6 and 4. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Thank you. It is 6 and 4. Thank you, Modulus. Yes? Okay, so again IUPAC bandide. So I am giving you poll. Let me see how many students are interacting now with this question. Ee question ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, IUPAC ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೋನಿಯಂ. ಸರಿ, ಟೆಟ್ರಾ, ನಾನು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. All set. I'm getting lot of answer. So your option is all, your poll time is done. No, this should be tetraamine platinum because this is a positive complex. First one. This is a negative complex. Aita? So tetraamine, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್? 4 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದೆಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್?
ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು 2 +2, ಇದು -2. ಎಸ್, ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ -4 ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ +4 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಸಾರಿ, ಹಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ -4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ +4 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ +4, ಇದು +4, ಇದೆರಡು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ +2, -4ನಲ್ಲಿ +2 ಹೋದರೆ -2 is the charge of this negative complex, +2 should be the charge of positive complex. So it should be +2 -2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಟು ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಲೋರಿಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ 2, ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಟು ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ 2. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಟು ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ 2. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. So 10% have gone for D, and 30% have gone for A, and 60% have gone for B. ಯಾಕೆ B? ಏ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? How do you say it as platinate? Because the first compound is positive, right? If the first compound is positive, you should keep the name of the central metal ion as it is. You can't change it. You only change it in the second part, right? So yes, it is option. Nishmit is saying last question, it is option B, 2-bis ethane. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ should be the right answer. So for this, I have not asked any questions. Okay, Nishmit, I don't know which question you're answering. Now, let's talk about the question. Formula of, okay, formula of penta aqua nitrato chromium 3 nitrate is. So your poll starts now. Your poll starts now. Hi Bhagyalakshmi, I'm 10th. Thank you for coming here. What is your query? Bhimappa, option D ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ, correct? Nishmit C. Okay, Nishmit is actually in some other question. Ritik Ranjan is saying C. Dinesh Kulkarni saying C. Absolutely correct. Absolutely correct. Option C is the right answer, because I'll tell you why it is right. Hey Nishmit, very good. Congratulations, Nishmit. I'll tell you who and all is participating now. 9 members are participating in the poll. Purnima, Kiran, Sudha, Sagar, Sneha, Ritik Ranjan, Rocky, Dinesh, Nishmit. Great going guys, great going. So penta aqua nitrito, ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟ್ರಟೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟ್ರಟೋ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನೈಟ್ರಿಟೋ. NO2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಟೋ, ಸೊ NO3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರಟೋ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3 ನೈಟ್ರೇಟ್. ಗುಡ್. ನೈಟ್ರಟೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ NO3 plus the structure is different, NO3 minus the structure, N double bond O, and the pair of electron, whatever the nitrogen has, that goes for the oxygen. So it's NO3 minus, and ಇಲ್ಲಿ probably nitrogen has no electron, either oxygen should donate the electrons to the actual compound, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೈಟ್ರಟೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ಪೋಲ್? ಹೌ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಪೋಲ್? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಥರ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇಮೋಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ,
Yes, yes, very good, very good. Carbon monoxide ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. CO, capital C, capital O. Yes, ma'am, what was the timing for the mock test tomorrow? It should be given. The notice should come to you in the Sarthak app. Please do check. Okay. How to participate in Tarun? You can actually write your answer C or B or A or D. Type the answer in the chat box. So for this, carbon monoxide, carbonyl ligand is best, followed by cyanide, followed by ethene, and last is ammonia. This is the order. Order kuda gothirbeku nimage. Next, IUPAC name bantu. Multiple choice question. Poll starts now. Let's see who's answering the question. Okay, let's see who's answering the question. Your poll is starting now. Dhyan, Shankar, Basappa, I request you to answer again. Tarun, type answer letter C, A, B. Adanna answer na type madi. Okay. Yes, so I'm getting response from Krishna, Rani, Nishmit. Very good. Let's look into it. IUPAC name of the given compound. Easy. Poll stopped. So let's see the right answer. Tetraamine, chlorido, and nitrito N agbeku idu. This should be nitrato was NO3. This is NO2, nitrito. So tetraamine, chlorido, nitrito N, cobalt, 3 chloride. Oxidation state as to cobalt idu X, 0, -1, -1, and outside -1 is equal to 0. Entire equation na ನೀವು 0 ಗೆ equate ಮಾಡಿ. X will be +3. So right answer is option A. Tetraamine, chlorido, nitrito, N, cobalt, 3 chloride. So this looks better. Why not option B, C, D? What are the mistakes in option B, C, D? Tetraamine, chlorido, nitrito, cobalt. Illi mention ಮಾಡಿರೋದು question. I mean, Roman number is wrong. ಆಯ್ತಾ? Tetraamine, chlorido, nitrito, cobalt 1. Again, this is wrong. Tetraamine, chlorido, nitrito, cobalt 3. So ಇಲ್ಲಿ nitrito ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದು ಅವರು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಶ್ಮಿತ್, ರಾಣಿ, ದಿನೇಶ್, ರೋಹನ್, you guys have answered clearly. Very good, very good. Awesome, awesome. Done? Okay, so we are getting spammers. Next question. Which is the right answer? I want you to answer this question. Meanwhile, Tarun, I have already told you, you can actually go out of my class. This is not right to disturb others. Yes, so most of you are answering and the poll is ending. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, NO2 ಇದೆ, ONO ಇದೆ. So obviously these are the ligands which actually has more than 2 donating site, right? So linkage isomerism is the right one. Option A is right. So 77.78% of students have answered. Very good, very good. So far ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, okay, till now the live actually has started at 4 o'clock, and till now Bittu has answered most of the correct answer, 16 questions, attempted 26 questions. Okay, adalli 16 correct ide, and Ritik Ranjan actually attempted 18 questions, answered 11 questions correctly. Very good, Ritik. Krupa attempted 20, answered correct answer 10 aitu. Very good. Kiran, out of attempting 10, 9 is correct. Modulus attempted 13 questions, correct answer 9 ide. So very good, very good. So Priya 11 ಅಲ್ಲಿ 8 correct ಮಾಡಿದಿರಾ.
7 ನಲ್ಲಿ 6. Bhimappa, you have correct. Attempted 7, answered 6. Very good. So poll actually goes like this. Almost we have 163 students. 163 students answered the poll. ಇಷ್ಟು ಜನ poll answer ಮಾಡಿದಿರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಪಟೇಲ್, ಋತಿಕ್ ರಂಜನ್ is actually in the third. Yes, you can ask Tarun Gowder. Let me tell you, I have already answered your question and it is not fair to again put the comments back to back when you receive the answer, right? You should also learn to acknowledge when teacher is actually answering your question. I told you that you can actually type the right answer in the comment box. It will automatically sense in the polar unit, I mean the software. So that Unity software which we use for to check the poll automatically grasp your answer. So this part I've clearly conveyed. Now you should show your responsibility of supporting the class and also learn the content. Correct? So that should be the responsibility from your side. So that's what I'm expecting you, and I hope you can understand also. Right? So otherwise what happens? It will create disturbance for others also who are seriously want to learn something else. So when they keep repeatedly saying same type of emoji, it is a kind of disturbance. So kindly don't do it. Now, let's go to the question, get into the question. Coordination number and the oxidation state of element M. In the complex, we have this complex. Yava complex idu? We have bis ethylene diamine, oxalato ide, and oxalato ide, illi nitrito N ide. Okay. So according to the alphabetical order, bis oxalato bis ethylene 1, diamine, oxalato, nitrito M compound ಅಲ್ಲಿ, where En is ethane 1, diamine. Okay, fine. ಎಷ್ಟು oxidation state of metal ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾರ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So your poll starts now. What you should do is type the message. Type the message. Whomever wants to participate in the poll, for you I'm telling, right answer idu A, B, C ಅಷ್ಟೇ type ಮಾಡಿ, answers ಅನ್ನ mention ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay. So how to enroll KCET courses? So any video it could be, there are provisions given to enroll the batches, to join the batches. Link will be there in the description of every video. Go click there, you will get the answer. So right, so now the question I'm getting the answer. Coordination number really ಎಷ್ಟು, coordination number of En twice. ಇಲ್ಲಿ 4 plus this one is 1 plus this one is 1 is equal to 6. 6 coordination number ಇರಬೇಕು. Correct? And Valency ಏನಿರಬೇಕು? Oxalato ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು -2. This is -1. Okay. M is X. This is neutral. So X plus 0 -2 -1 is equal to 0. X value should be +3. So it should be 6 and 3. It should be 6 and 3. Option A is correct. So Dawood, okay, Shivila, Samarth, Dinesh. So you all have answered this question. Dhyan, fine. So in the first 3 places, Dawood, Shivila, Samarth, Abhishek. Lochan is back again. Nayana, Rohan, Kiran, Dhyan, Kripa, you're in 14th place. Rutik Ranjan 15, but it's fine. Bittu, Basappa, Nabila, Abhi, Saris. Okay, fine. Anyways, doesn't matter where you are as long as you're answering. Okay, so fine. Next question. According to crystal field theory, Ml bond in a complex is. Very important to note down what theory it is. Crystal field theory. Ml complex. Ma'am, if I'm writing my language 2 exam, does it purely ionic? Very good, Dawood. Very good. Awesome. So it's purely ionic. Right? Next question. Square planar complex of the type MAXEL. All are different ligands. Okay. AXEL. All are different ligands. So here it should be L. Are unidentate. So
M metal is attached with 4 different unit-ended ligand, shows following set of isomerism. So which one is the right one? You have to guess it. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಎಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಕೀಪ್ ಎ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಐಸೋಮರ್. Now again in the second isomer I'll write A as it is. X ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ A ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ now I'll bring L. Okay, and E ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Understood? Next isomer ನಲ್ಲಿ these two are A ಮತ್ತೆ X similar ಇರೋದ್ರಿಂದ I can say that two cis isomers are possible for this type. Correct? Next ಥರ್ಡ್ ಐಸೋಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಎ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ ನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್, ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right one. So Dhyan, Shivila, yes, Nagendra, Dhyan, very good. Prithviraj, ma'am, if I'm writing my language to second attempt, does it will affect my first round counseling? Please reply, ma'am. So I'll study about this and I'll come to you. Okay. Dawood A. Bhimappa Gowda D. 3 cis isomer 1 trans. No Bhimappa, that's wrong. Nishmit, correct. Very good. Awesome. Now work on this question. Okay, I'll take 5 minutes of break and I'll be back. Not 5 minutes. I'll take 2 minutes of break and I'll be back. Work on the question. We'll be back by 2 minutes. Okay. Hello, you can hear me? If you can hear me, can you tell me? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, you can hear me? All set. Yes, fine. So we have the series of, ligands. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? What is a tip to remember in the exam? ಈಗ first highest field strength ಇರುವ ligands ನೋಡಿ, they are mainly having carbon as a source. So ಇಲ್ಲಿ carbon based ligand ಅದನ್ನ first set ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It means CO is more stronger followed by CN and EN ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? Though the donating site is nitrogen, it is based in carbon chain. So donating site nitrogen ಆದ್ರೂ ಕೂಡ it is based in carbon chain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NH2 ಆಯ್ತಾ. ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ EDTA. ಅಗೇನ್ EDTA ನಲ್ಲಿ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಥಿಲೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಥಿಲೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಅಮೈನ್ NH ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, CH3CO- ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, EDTA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ EDTA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
What is EDTA? Ethylene diamine tetraacetate. So ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫೈನ್, NH3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ NCS ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟರ್, ಆಕ್ಸಲೇಟೋ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯೋನ್. ಸೊ 3 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, EDTA ಮತ್ತೆ NCS ಆಯ್ತಾ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ H2O, C2O4 ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯೋನ್, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ತರ ಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಯೋಡಿನ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥಯೋಸೈನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥಯೋಸೈನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ಎಲ್ರು ಕೂಡ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ followed by carbon ligand, cyanide ion. Now have the idea in your mind, it is nitrogen. So nitrogen followed by again nitrogen based ammonia, followed by EDTA4 minus, followed by again one more nitrogen based NCS. Now it is oxygen based andre water, oxalate ion, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ವಿದೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ F ಮೈನಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ sulfur related compound, and then comes bromine, and then comes iodine. How many of you can write this without seeing the series? You have to practice the entire series without seeing, and in different additional book synopsis part they will include lot of other ligand as well, but it is not needed. What you practice anta heluvanthadu, take it from NCERT completely. NCERT indane complete agi tagondre olledu, do not extend anta heli, right? So obviously in the first thing, carbon monoxide cyanide is stronger carbon set nalli, halogen nalli fluorine is stronger, followed by SCN. Option A is correct. Why not B? Why not C? Why not D? Ask yourself. Why not C? This is correct, but not this. F should come first, followed by SCN. Why not C? Yake C alla? Because the most strongest is in the middle. Eliminate. Why not this one? Because here again the most strongest is in the middle. Eliminate. Yes. So option and kottide, but fine. Anyways, next questions ಗೆ ನಾನು ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. As per IUPAC forms, ಇಲ್ಲಿ IUPAC norms ಆಗಬೇಕು, not forms. As per IUPAC norms, the name of the complex, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, IUPAC ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲೈಕ್ 1 mark question is already there in your pocket ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ. ರಾಕಿ, ಋತಿಕ್ ರಂಜನ್, ಅಭಿ ಸಿರಸ್, all right. So Lochan, Dawood, all are answering how it should be answered. So it is chlorido bis ethylene diamine. Okay, bis en athwa ethane 1,2 diamine, nitrito or nitrito. ಇವಾಗಿಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ it is nitrito O, cobalt. This is 0. Oxidation state is X, -1, -1 is equal to 0. X should be +3. Right? So option A is correct. Yes, option A is correct. Abhi Sirius, Dawood, RP Lochan, Purnima, Dilesh, Rocky,
Dinesh, Rohan, and Lakshmi, K. Lakshmi, Bhagya Lakshmi vlogs. Very good, very good. Superb, superb. So 10 students have answered this correctly. Very good, very good. Next question. CO is stronger ligand than chlorine. Yake. Is it CO is neutral or is it CO has pi bond like metal to carbon synergic bonding in Radidya? CO is poisonous, CO is more reactive. So which is the right answer? So CO can actually do a back bonding. I mean, anyway, CO has to donate electron. CO would donate its pair of electron to metal. So creating metal carbon sigma bond, right? Now, metals fully filled orbitals. Metals filled orbitals will donate the electron to pi star or anti-bonding molecules of carbon metal, forming metal carbon pi bond. And this pi bond, which actually metal carbon has, back bonding, it makes the carbonyl compound extra stable. So it's the pi bond, option B. Next, how many ions per molecule are produced in the solution when more salt is dissolved in excess of water? So ions ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. More salt ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Ferrous sulfate, ammonium sulfate, ferrous sulfate, ammonium sulfate, 6 times of water. ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Nishmit, Dinesh, synergic bonding. Very good, Dinesh. Very good. Bhagyalakshmi, B, Sindhushri. Very good. Basu, Nishmit. Very good, very good. Awesome, awesome. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೋಡು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯೋರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿ 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 ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನೋಡುವ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Fe2+ ಅಯಾನ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 times, NH4 2+. So isn't it 5 total number? More salt nali, isn't it 5? Option B is right. Correct. Yes, it's option B, students, not C. Next question. Which of the following will be able to show geometrical isomerism? ಯಾವುದು geometrical isomerism ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Geometrical isomerism ನಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Geometrical isomerism ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. Where they are asking octahedral or is it tetrahedral nalli square planar nalli? Square planar or octahedral, because tetrahedral nalli geometrical isomerism ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ coordination number 4, octahedral ಅಂದ್ರೆ coordination number 6. coordination number 4 ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ MABCD ಬಂದಾಗ or MA2B2 ಬಂದಾಗ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಅಂಡ್ PYQ ಕ್ವೆಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? MA3B3 ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಫೇಸ್ ಮರ್ ಐಸೋಮರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಆರ್ MA4B2, A4B2, A3B3. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೆರಡು ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ದೇ ಆಲ್ ಶೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ A3B ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. A2B2 ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್
ABCD ಪ್ಲೇನಾರ್, ಎಸ್ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ABCD ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ not very much applicable for CET level of difficulty. If you get into NEET, yes, it is needed. Now, a correct statement is hexaamine cobalt plus 2 is paramagnetic. Is it true? Let's check. Hexaamine cobalt plus 2. Cobalt plus 2. Cobalt plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು? D7 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ D7S0 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NH3 ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ. NH3 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ 7 1 2 3 4 5 6 7 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪೇರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ unpaired electron remains as it is. So it is paramagnetic. That statement is true. Correct. Now, MnBr4 minus is tetrahedral. Yes, it is possible because Br anta heluvanthaddu, Br is a weak field ligand. Weak field ligand with 4 coordination number can exist in tetrahedral. This is also correct. Br2En2 exhibits linkage isomerism. No, this is wrong because there is no ambidentate ligand to exhibit the linkage isomerism. So option C is not correct. Now, nickel hexaamine nickel is inner orbital complex. Nickel octahedral geometry bandaga inner orbital is not possible. For nickel, inner orbital is not possible. Not possible. Yavaga when the coordination number is equal to 6. Octahedral geometry iddu coordination number 6 iddu strong field ligand bantu andre adu +2 oxidation state nalli. +2 oxidation state nalli strong field ligand ide, coordination number 6 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಅವರೇನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ D2 electrons. So correct answer is option A and B. Option A and B. Next question. A group of atoms can function as ligand only when it has unshared pair of electron. Rest of the things, it's a very subjective question, you can understand. Atomic number of cobalt is 27. En of the cobalt Na3 CO NO2 4 Cl2S2. Effective atomic number. Or ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡ್ವಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಪೌಂಡ್, ಸೋಡಿಯಂ cobalt nitrito N 4 times. So tetra nitrito N dichlorido tetra nitrito N compound nalli cobalt always tends to attain the noble gas configuration. Noble gas configuration attain ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is the note for you. I don't know whether it is applicable ಅಥವಾ whether it is visible. So EAN rule ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, EAN where it is not applicable, EAN is not applicable with respect to platinum, palladium, nickel, FeCN4. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. EAN ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ this compound will not tell you ಅಥವಾ this compound will not justify that yes it is forming this coordination compound in order to have noble gas configuration. justify ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ NO2 4, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ NO2 minus 4 times ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ NO2 is a negative ion minus 4 Cl2 minus 2 is equal to 0. ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾಡುವ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು
-3 is equal to 0, x becomes +3. ಅಂದ್ರೆ cobalt ಇದು actual atomic number ಎಷ್ಟು 27. So 27 atomic number ಅಂದ್ರೆ 27 electron ಇತ್ತು. Now when I write cobalt 3 plus total number of electron becomes 24. Electron becomes ಎಷ್ಟು 24. Now there are 6 ligands. How many ligands are there? 6 ligands are there. Each ligand can donate pair of electron, 2 pair of electrons. So 6 ligands can actually donate ಎಷ್ಟು 12 pair of electrons. ಅಂದ್ರೆ 12 electrons, not 12 pair, 12 electrons. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ cobalt ನಲ್ಲಿ at present we have 24. So it becomes 36 electron. So 36 electron ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it behaves like whom? Krypton. Because krypton also has 36 electron. So this is called as EAN rule, or this is called as EAN number. Yes, option B is right. Next question, secondary valency of platinum in tetraamine dichloroplatinum 4 chloride. Secondary valency helbeku tetraamine NH3 4 times dichloro ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2012 ಇದು ಪೇಪರ್, CET ಪೇಪರ್. 2012 ನಲ್ಲಿ IUPAC has not given the rule of saying that ಕ್ಲೋರೋನ ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4 ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ +4 ಪಕ್ಕಾ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಪೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. Okay, try to answer this question in the poll. Yes, correct Dawood, correct. Awesome. Very good. So which of the following is negatively charged bidentate ligand? Negatively charged bidentate ligand ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೈಮೆಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಆಕ್ಸಿಮೇಟೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ. ಆಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. C+N OH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಸಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ N ಇದೆ, OH ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಸೊ CH3 ಒಂದ್ ಕಡೆ, CH3 ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್, 2 ಮಿಥೈಲ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಆಕ್ಸಿಮೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಆಕ್ಸಿಮೇಟೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ H ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ, oxygen can become negative, oxygen can become negative. So this has the possibility of behaving like a negative ion. Aita? Yes. So cyano anta heluvanthadu enayitu ivaga. Cyano is CN minus, a unidentate ambidentate ligand aitu. Ethylene diamine CH2 NH2 and you have here NH2. This is a neutral ligand ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ negatively charged bidentate. This is a neutral bidentate ಆಯ್ತು. Acetate ion is a unidentate ligand. CH3 C double bond O minus. So coordination bond is actually formed through oxygen. Here through nitrogen or through carbon ಆಗುತ್ತೆ. Dimethyl glyoximate ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ with the double bond having nitrogen. Ali dimethyl ide. So this is a structure of DMG. Idralli H can go and option D is the right answer.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದಿನೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಸೂಪರ್ ದಿನೇಶ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Yes, Sania, we would post this video soon. Okay, no issues. So, yes. Good. Awesome. Next, a ligand is a very interesting question. This talks about how much you understand Lewis acid and Lewis base concept. A ligand is Bronsted acid, either a Lewis acid or a Lewis base. Not possible at all. Lewis base and Lewis acid. What is the answer? Lewis base. Very good. You guys are extremely smart. Very good. So, poll kottilla nanu, but good. Next question. IUPAC name of the complex. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು IUPAC ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Your poll starts now. And I'll have a sip of water with your permission. Oh my god, I'm getting a lot of answer. Check ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. Diamine, dichlorido, cobalt, 3 chloride. Sorry, tetramine. Tetramine, dichlorido, cobalt, 3 chloride. Why not first dichloro, tetramine, cobalt? Okay, order is different here. This should have come here. This should have gone. Tetramine, dichloro, cobalt, 3 chloride. So chlorido, it should have been more precisely. Tetramine, dichloro, cobalt, oxidation state. Okay, so correct answer is option B, and the first place goes to the leaderboard nalli. First place yarigide anta helidre Dinesh Kulkarni. Second place goes to Kripa Patil. Third one Nishmit, Bharat Kumar, Shivleela, Nagendra, Purnima SD, Rocky, Mahendra, Sagar, Basappa, Dhyan, Anita Kumari, Bittu, Priya, Princess of Color World, Prerna, Ksheerasagar. Good. Very good. So, winner of the session orna illivarigiro questions nalli Kripa Patil ranked up to second, Dinesh Kulkarni ranked up, Kiran ranked up, Shailashri ranked up, Rocky, Syed, Nishmit, Mahesh, Prajwal Patil. You guys are actually having ranking up. Sneha, Basappa, all set. So fine. Congratulations, Bittu. Congratulations, Ritik Ranjan, Kripa Patil. You're doing awesome. Very good. So right option is option B. Okay. Next question. Again, the IUPAC name. I guess this we can answer together. Tetracyanide nickel potassium anta helbeka athava potassium na first address ಮಾಡಬೇಕಾ? It should be potassium. So we can say that potassium tetracyanide nickelate. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಸಯನಿಡೋ ನಿಕ್ಕಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ 2010. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಗಳು ಈ ತರ ಇದೆ, ಸಯನೋ ಇದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಯನಿಡೋ. Yes. So what should be the charge of nickel here? 2. So adna ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? 2x minus 4 is equal to 0. X value should be plus 2. Which one of the following is wrongly matched? Which one of the following is wrongly matched? ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So we have copper. We have 4 copper. So possibilities tetrahedral or square planar. Ligand ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಎಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೆರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ +3. So if I consider this as +3, Fe +3 ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? Fe ನಲ್ಲಿ D6S2 ಇತ್ತು.
ಸೊ Fe3+ ನಲ್ಲಿ D5 ಆಗಬೇಕು. D5 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ 1 2 3 4 5 ಏನಾಗಬೇಕು, electrons should get shared, right? So this should get shared, this should get shared. 1 2 3 4 5. So ಈ ಎರಡು orbitals ಗಳು available ಇದೆ for pairing. So it should have been inner orbitals, not outer. It should have been D2sp3 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ this answer is correct. So cobalt tris ethylene diamine follows EAN rule. Yes, this will follow EAN rule. There's no problem with that. ಇಲ್ಲಿ +3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So cobalt in +3 has 24 electron. EAN 3 times ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ almost 6 nitrogen will donate 12 electrons. 24 plus 12 36. It has to follow EAN rule, right? Tomorrow is CS exam and I'm watching this. Oh, actually you should focus on your CS exam because your CS physics chemistry ranking of board is important. Do focus that. This you can come and watch later. Okay. So right answer for this question is, as you all guessed, it is option C. Option C. Okay. Next, IUPAC name of CONH35ONOAs. Idruddu IUPAC name helboda, pentamine. I guess this is repeated. We have already solved this question in the exemplar version. We have already solved this question in the exemplar version. Very good. Purvika is answering. Now, an octahedral complex is formed when hybrid orbitals of the following type are involved. Octahedral complex. It's a very easy question. Easy peasy question. So I am giving you easy questions nan kottbidtini so that I feel very happy when I see, answers here. Yes. Now the answers are coming up. Okay. Lot of answers. Correct answer is sp3dsp2 for tetrahedral. dsp3 inner orbital tetrahedral. Inner orbital low spin. Sorry, not tetrahedral, octahedral. ಇದೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, sp3d2 ಆಗಿದ್ರೆ you could have considered both option C and D, but in CT only one option correct questions ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ option C is right. Yes. So the prize goes to Ashwit Vaddanekeri. Next, Dinesh, Sadev, Basappa, Dilish, Kripa Patil, Sagar, Abhi, Rocky, Varshini, Samarth, and Shivlila, Princess of Color World, Purnima, Modulus. Very good. So right answer is option C. Option C. Almost we have solved, if I'm not wrong, more than 180 questions now. On the almost 180 hatra questions solve ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. So next, which complex cannot ionize in solution? ಯಾವ complex solution ಅಲ್ಲಿ ionize ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? Which complex is that? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್? Almost by 9 I should start chemical bonding and molecular structure. Weightage wise, since your content should be more for your second PU, I am taking more questions in the second PU sector and less questions from the first year sector. First year nallu kuda enough important questions target ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, but not very less. You have enough questions which conveys the purpose of this session. A. Good. Very good. All of you are saying A. Yes, it cannot ionize because it is a neutral complex. There is no counter ion, right? Next question. The number of unidentate ligand in the complex is called as coordination number. Option C is the right answer. Next question. IUPAC name. Again, IUPAC name has come up. Can you tell me? I will give the poll for this question. Yes. So poll is on now.
ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಎನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಎನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಎನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪೂರ್ವಿಕಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಪೂರ್ವಿಕಾ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಆಯಿತಾ? ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? NO2, ರೈಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. In which of the following complex ion central metal ion is in the state of sp3d2 hybridization? sp3d2 hybridization ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಔಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ligands. Only this one. Option A. Very good, very good. Superb, superb. Good question. So yes, we are now into chemical bonding and molecular structure. By now, I must tell you, we have finished all the important past year questions of D and F block, past year questions of coordination compound, NCERT exemplar KCET questions of D and F block, NCERT exemplar questions of coordination compound. How was the session till now? Was it useful? Useful ಇತ್ತ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes. Please tell me, how was the session till now? Did you understand? Was it useful? Dinesh Kulkarni, okay, Kripa Patil, Priya, yes ma'am, Akash, Hiremat, thank you. And you can go through useful information. Kiran, superb, yes, thank you so much. Yes, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನಂದು March 23rd ಇದೆ. And you have ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. 3 ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಸೇಮ್ PYQs exemplar we are going to solve. And also not only that, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನೀಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದು ಯಾವುದದು? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೈ ವೈಟೇಜ್ ಬಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ವೈಟೇಜ್ ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದು. Yes ma'am. Okay, time. Purnima, solutions. Ma'am, tomorrow class time. Tomorrow alla. So my class timing, next live I will come up on March 23rd. Okay, March 23rd from 4 to 10 o'clock. 4 to 10, 4 to 11 o'clock ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸುವ. All set. In leaderboard, the top is you only, bit 2. Timing of my class in YouTube. So it is from 4 o'clock till 10 o'clock in the night. At a stretch of 6 hours, you should sit with me so that every day you can cover the questions of past year and the questions of exemplar also. Ashtu kuda ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. Then rest is what you should do is additional questions. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ 1% ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬುಕ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬುಕ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ MTG ಆರ್ ಸಿಂಗೇಜ್ KCET ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೋ ಫಾರ್ KCET ಬುಕ್ಸ್. Comet K is also fine. Even that includes lot of KCET questions only. And kindly do not see lot of mixed questions and assumped. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು assumption ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ that is difficult, ನಾನು ಅದು ಓದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ಬೋದು, ಇದು ಬರ್ಬೋದು. Do not do it. First of all, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ,
ಆಯ್ತಾ. ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು KCET ಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET, prepare only the level of questions which has been asked in the previous year and one step higher than that. I always tell one step higher than that ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಕೃಪಾ ಪಾಟೀಲ್. ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ in the app live sir is taking and I am also involving in it. So Bali sir kuda tagolta idare KCET 2 nalli, even there also live is happening, so you can join there also to get different questions. So the questions will be different from the app as well as from the live. Okay, we can't solve the same questions, but PYQ bandaga obviously past year questions I cannot change. Thank you ma'am, we are dependent on you. Thank you for your Sidhu. Thank you. Karnataka ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ KCET. ಕಿರಣ್, ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. 1.0ಗೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1.0ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ 1.0. ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ದ 2.0. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ 12th physical chemistry. Yes. 12th physical chemistry solution and also related to it basic concepts of chemistry, because all the concentration terms comes in basic concepts which is connected to solution. So I'm taking up these 2 chapter. Yes ma'am, next calls. Okay ma'am, bye, thank you. Kiran, stay back because we have to cover the chemical bonding and molecular structure. Okay, class is not over students, do not go. Maths is also coming up. From this day till actually April, if I'm not wrong, April 11 ಅಲ್ಲ, April 17th ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಲೋ, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಬೇಗ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ. Is 1 month enough for the revision of covering up small topics? Yes, definitely, but dedicate yourself 12 hours of studies. Mr. Knight ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನಲ್ ಇಂದ I want you to tell 12 to 16 hours is important. ಈಗ 6 hours we can take class ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 16 ಇಂದ 18 hours ಮಾಡ್ತೀವಿ as a teacher. So you should do more than that. 18 hours ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು to work hard. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. Yes, now coming to the important sector of chemical bonding and molecular structure, before beginning the questions, let me give you heads up about it. What you should focus on it. What are the highest, highest questions, or what are the concept from which highest questions have been asked in the previous year? Yaudella year nalli highest questions kelidru. Is 1 month revision enough? Yes. Okay, fine. Highest questions ಕೇಳಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು, revise only on this dipole moment. Lewis acid is an easy concept, and you also connect with this Lewis acid athwa octet structure. Octet rule, formal charge calculation. NCERT ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ, MOT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, MOT ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಓದಿ. ಓದೋರಿದ್ರೆ ಓದಿ, ನಾನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ MOT, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Highest questions been asked from this part. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ KCET ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಮತ್ತೆ MOT, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, and also the electronic configuration in molecular orbital theory, ಹೇಗೆ electronic configurations ಬರೀತಿರೋ of different elements ಅಂತ ಹೇಳಿ. And yes, this is what highest been asked. Focus ಅಥವಾ ನೀವು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ take up only those questions ಅಥವಾ take up maximum questions from this part. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಿ. And weightage of the chapter. So till last year maximum 2 question ಇಲ್ಲ 1 question ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, weightage of the chapter ಬಂದು ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3, ರೇಂಜ್ ಬಂದು 3 to 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 to 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 3 ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಸರ್. ಆದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so can't predict 3 to 2 questions. Range of this chapter bandu 3 to 2 questions. Ma'am, can have MTG books. These books are helpful. Yes, books are helpful. MTG hodbodu. It has KCET level questions. Now, isostructural species are those which have the same shape and hybridization. Among the given species, identify isostructural pairs. ಯಾವ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ವಿ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as isostructural. I would give you short tricks to remember hybridization and to calculate lone pair electrons, and I'll also tell you how the structure will vary. ಆಯ್ತಾ, ನಾವಿವಾಗ 1 by 1 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First of all, remember to calculate hybridization we use this formula. V is equal to, V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ number of valency bond electrons involved, ಅಥವಾ we can also write this as N. It should be N, not V. It should be N. N is equal to number of hybridization orbitals half into valency electron of the central metal atom minus monovalent cation, charge of anion, anionic charge minus cationic charge. So correct ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What is N? N refers to number of hybridized orbital. Aita, V refers to what? Valence electron of central atom. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು, ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ಗೆ. FCl, Br ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ OH ಮೈನಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ A? A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆನಯಾನಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ C? ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾ, ಈಗ LP ಕಂಡಿಡಬೇಕು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. LP ಅಥವಾ
ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಅಪ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ monovalent cation minus divalent cation. I mean monovalent ion, not cation. Monovalent ions ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ it is not applicable sometimes it is not applicable. This formula has a limit. Okay, ma'am, formula wrong. What formula wrong? Oh, this charge, is it? Okay, fine. Okay, fine. Great. So now clear? Yes. So Purvika style cooking in answer ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Let's get into the problem now. NF3 BF3. So we have here NF3 and BF3. So calculate the hybridization. First of all, if hybridization is same, then only it is good to go with the shape. Hybridization is different ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ shape obviously different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Isostructural ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first target is same hybridization. Nitrogen valency electron is 5. According to the formula, apply the formula, half V plus cationic charge, anionic charge. Correct. N is equal to half V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ nitrogen ದು valency. Okay, for NF3 I'm doing 5 is the valence electron of nitrogen plus there are 3 fluorine atoms. Okay, it's equal to 8/2 and 4. Hybridization will be sp3. Calculate LP. Lone pair is equal to N. What is the value of N here? 4. 4 minus ಎಷ್ಟಿದೆ? Fluorine 3 ಇದೆ. Is there any divalent atom? Illa. What is the formula? N minus monovalent ion minus divalent ion. N value is 4 minus monovalent ion ಅಂದ್ರೆ 3. ಇಲ್ಲಿ divalent ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು lone pair ಇದೆ. sp3 hybridization with one lone pair. sp3 with one lone pair ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ structure will always become pyramidal. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ yes, got it. Students, let's focus on the class. ಈಗ ನಮಗೆ NF3 ದು sp3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What about BF3? What is the hybridization of BF3? Let's focus on it. Boron minus half. Boron the valency is 3 because it belongs to group 13. Fluorine 3. Fluorine is 3. Okay. 3 plus 3. There is no charge. So it is 6 divided by 2. 2 ones are 2 3s are sp2. sp2 andre planar aitu. So one is pyramidal, one more is planar. Are they same? No. So obviously ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ structure differ ಆಯ್ತು. Isostructural ಅಂತ ಹೇಳಿ same structure ಇರಬೇಕು. So in the given option, this is not the right one. I'm going very slow in the beginning because I want you guys to pace up with what I'm saying. Next questions ನಲ್ಲಿ ನಾನು application level of ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. BF4 minus NH4 plus ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. BF4 minus NH3 plus, sorry, NH4 plus. Boron N is equal to half 3 plus 4 plus 1. Negative charge ಇರೋದನ್ನ ನಾನು plus 1 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. Half 8 is equal to sp3 hybridization. Lone pair calculate ಮಾಡೋಣ. Lone pair is equal to
4 minus 4 is equal to 0. sp3, so tetrahedral geometry. sp3 with no lone pair of electron. sp3 and 0 lone pair of electron. 0 lone pair of electron. ಏನು electrons lone pair ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is just tetrahedral. ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NH4 ಪ್ಲಸ್ N is equal to half into nitrogen valency ಎಷ್ಟು 5, so write 5 here, plus monovalent is 4 plus cation is 1, so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 plus 4 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 10 divided by 2 ಎಷ್ಟು 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? sp3d ಅಲ್ವಾ? s is 1, p3 ಅಂದ್ರೆ 4 plus d 5, ಟೋಟಲ್ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಟ್ರೈಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟ್ರೈಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಯಾವಾಗ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿದ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸೀಸೋ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ 5. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದೊಂದು ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೀಸಾ. ಏನೇ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ sp3d ಇತ್ತು, ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನು ಟ್ರೈಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ಬಟ್ sp3d 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸೀಸೋ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ರೈಟ್, ಸೀಸೋ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಸೀಸೋ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಬಾಂಡ್ಸ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, what are you referring? Purnima, what is your, ma'am, you're making wrong simplifications. So Purnima, what is that wrong simplification? Could you please tell me about what are you talking about? Okay, so it would be great if you would mention what is it rather just saying wrong, because it confuses other students also. Okay, which question? Purnima SD. Cationic, so use 1. Where? NH4 plus. So, okay, is this the one you're talking about? Is that the, okay, this is a brilliant thing. So Purnima is saying NH4 plus nali, when I come to a conclusion of sp3d2, I had taken like this. Great Purnima. NH4 plus. Okay, nitrogen
5 hydrogen 4 plus ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, cationic charge should be taken as -1. So it's not +1. Correct, Purnima? Thank you, Purnima. Okay, so this now will become 8/2 and sp3 hybridization. Yes, correct, that makes sense. NH4 plus obviously sp3 hybridization and tetrahedral. You cannot learn anything from any reference book, bro. Okay, so use one. Thank you. Almost done now. Coming back to the explanation part, I was explaining about what is the structure with the 5 orbitals. Listen, this will not be repeated again because based on this you have to answer patapat. Okay, so 5 bonds with a 2 lone pair of electrons. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗಬೇಕು? ವಿತ್ 2 lone pair of electrons you get T-shape structure. T-shape. So structure becomes T-shape. So remember, pi bond, no lone pair, trigonal bipyramidal. Pi bond, 1 lone pair. Pi bond, 1 lone pair, seesaw. Pi bond, 2 lone pair. So 5 bond, it's not pi bond. 5 bonds, 2 lone pair. Structure becomes T-shape. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 5 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದು 2 T-shape is done. T-shape is covered. 5 bonds ಇದ್ದು 3 lone pairs ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 5 bonds and 3 lone pair ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲೀನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ we require sp3d2. So total 6 bonds. So if you have 6 bonds with no lone pair, then it is octahedral pyramidal. Adna hege ivaga without geometry ತೋರಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but you can just imagine octahedral complex of your coordination compound. So on table ನಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ನರ್ imagine ಮಾಡಿ, ಆ 4 ಕಾರ್ನರ್ ಮೇಲೆ and also in the tip you're forming this one. Okay, so what happens here? 6 bonds ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just octahedral geometry ಆಯ್ತು. 6 bonds ಇದು 1 lone pair ಬಂತು, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 bonds ಇದು 2 lone pair ಬಂತು, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 bonds ಇದೆ ಅಥವಾ sp3 hybridization. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು? ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಎಲ್ಪಿನೇ ಇಲ್ಲ, tetrahedral, 1 lone pair, pyramidal, 2 lone pair, angular or bent structure. sp3d hybridization, 5 bonds ಇರುತ್ತೆ. 5 bonds ಇಲ್ಲಿ 4 bonds ಇರುತ್ತೆ. 5 bonds ಇರುತ್ತೆ. sp3 hybridization, 5 bonds, no lone pair. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬಹುದು. ಟ್ರೈಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. sp3 with 1 lone pair. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೀಸಾ. ಆಯ್ತಾ? sp3d with 2 lone pair, 2 LP ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ T shape. sp3d with 3 lone pair, 3 lone pair ಇದೆ ನಿಮಗೆ. sp3d with 3 lone pair ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so you get the shape of linear. ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಕೂಡ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sp3d2 sp3d2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಶೇಪ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಶೇಪ್ ಬಂದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್. sp3d2 ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, sp3d2 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋರ್ ಶೇಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಶೇಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್. With this sp3d2 hybridization, if you have two lone pair, ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್. ಇಫ್ ಮೆಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 bonds and all are hybridized, but you know both of the opposite position ali lone pair occupy madutte, then the structure becomes square planar. So sp3d2, 2 lone pair electrons, structure becomes square planar. That's it, easy. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So 31 is watching ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. All set. Now let's talk about the point. Here I've got the structure. Both are tetrahedral. What about BCl3 and BrCl3? BCl3 and BrCl3. Obviously elements valence electrons are different, so you should get different number, but yet you can calculate. Hybridization calculate madili 3 plus 3 almost by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sp2 hybridization planar. Br valence electron is 7 plus 3, so you get your sp3d hybridization. So one is sp2, one more is sp3d hybridization. Hybridization itself is different. ಇಲ್ಲಿ check ಮಾಡೋಣ. NH3 and NO3 2 minus. Nitrogen, it is actually 5 plus 3 is equal to 8 divided by 2 4. ಅಂದ್ರೆ sp3 hybridization ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ NO3 minus nitrogen again 5 and there is no lone pair of electron plus anionic charge ಇದೆ plus 1 add ಮಾಡ್ತೀರಾ 6 ಆಯ್ತು. sp2 hybridization ಆಯ್ತು. But NO3 minus is a special case based on the hybridization factor. Structure ನಲ್ಲಿರುವ lone pair bond pair ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, NO3 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ sp2 ಫೈನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ NO3 ಮೈನಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, now let's focus on the content, students. I'm watching unnecessary messages, so let's focus here. Aita, let's focus on it now. NH3 and NO3 minus definitely not isostructural. Here isostructural will be option B. So next question, and poll haktini nang answer ಮಾಡಿ. Enough explanations are given regarding the structure. It's time to analyze the content. Okay, dipole moment related question, multiple choice, and your time starts now. For your reference, you can take the values also. Guys, utilize this time to read something, right? Do not get into again off the class, on the class, everything. If you do same, what benefit you will get? So HI dipole moment is 0.38. So few dipole moment value, at least it has some dipole moment, some charge separation. That much you can understand. Carbon dioxide is 0. This is easy to remember. H2O
actually oxygen and sulfur. Which is more electronegative? Oxygen is more electronegative compared to sulfur. H2O 1.85 bent structure 1.85, and SO2, the value if you check, SO2 value is not been mentioned here, but it does has dipole moment. It's not zero. It carries net dipole moment. It carries some net dipole moment. Okay, values is not equal to zero. Highest among this will be water. Highest among this will be water. So I want you to go through this table. Yes. So HI you're saying, no, it's not HI. So they are saying polarity in a molecule and hence the dipole moment depends primarily on the electronegativity of the constituent of atom and shape of a molecule, which of the following? See, HI actually least even in the, Purnima, you're wrong. HI is least even in the sector like HF, HCl, HBr, HI. In the sector itself, in that category itself, HI is least because iodine carries a huge size and it fails to attract the bond electron. Bond pair electrons na attract ಮಾಡುವ capacity iodine ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ H2O oxygen electronegativity is greater and the structure, bent structure of oxygen. So it is a vector quantity, ನೀವು direction ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, magnitude and the direction towards oxygen add up ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದ್ರದ್ದು net dipole moment is actually greater than 1, even greater than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It's greater than 1. ಯಾವುದು? Water ಇದು. Compared to sulfur dioxide. Sulfur dioxide also has a bent structure. Sulfur dioxide ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ oxygen structure ಇದೆ. But net dipole moment cancel ಆಗಲ್ಲ. ಅದು opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Cancel ಆಗಲ್ಲ. It is lesser than 1 but greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So next we'll go to the next question. Let's see who answered. Option C is the right answer for this question. 50% has answered. Dinesh Kulkarni, Rocky and Sagar. Very good students. Next question. Yeah, here you have some reference video. Sulfur dioxide structure I've written net dipole moment. And chloroform. Chloroform net dipole moment is not 0, 1.04. NF3, nitrogen trifluoride again. Net dipole moment is 0.023. This is very, very important. NF3 dipole moment. CO2 is 0. Chloroform is 1.04. The value has not been given. Value ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, but just know that dipole moment ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, great. Next, the types of hybrid orbitals of nitrogen in NO2 plus, NO3 minus, NH4 plus respectively are expected to be. These are the exemplar questions of chemical bonding and molecular structure. Excuse me. Poll starts. Answer ಮಾಡಿ. So students are very busy knowing each other, interacting with each other. Great, but listen to the class also, because at 9:30 you should not waste your 1 minute of time. Your 1 minute of time is equivalent to ranking, one ranking. SP, SP2, SP3. ಹೇಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? Correct answer is yes, B. Did you know how it has come? Okay, 75% of the guys have answered the question. With the same formula you can apply NO2 plus, NO3 minus, NH4 plus. But I'm telling you again, NO3 minus based on the hybridization, you cannot tell the bond pair, lone pair electrons. Okay, good. Next question. Hydrogen bonds. Hydrogen bonds are formed in many compounds. Example, water, HF, NH3. The boiling point of such compounds depends to a large extent on the strength of hydrogen bond. The number of hydrogen bonds, okay, and the number of hydrogen bonds. The correct decreasing order of boiling points of the above compound is. So, boiling point depends on strength and the number of hydrogen bonds. So, strength again depends upon the electronegativity and interelectronic repulsion. So, compared to water, HF and NH3. I take this serious because oxygen is more electronegative.
but than oxygen, fluorine is more electronegative. Yet, I should consider this in the second position. Why? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ HF ನಲ್ಲಿ fluorine has compact size and intra-electronic repulsion that decreases the potential to attract electron. So it is H2O greater than HF greater than NH3. Yes. So Preetham, it is B. Okay. Next, formal charge calculation ಮಾಡಬೇಕು. In PO4 3 minus. So I would write the structure of phosphate ion, something which is you all are known, right? ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು structure. In any one structure, like in each structure, it has maybe 4 resonance structure. Every resonance structure nalli oxygen carries what charge? Negative charge. Oxygen is the one who carries negative charge. One oxygen carries negative charge. Hey, calculate martira. Let me take this as A, B, C and D. Okay. Let me consider the formal charge on B, oxygen B, OB. For this, first take the total number of valence electron in the free atom. That is 6. 6 is the valency electron minus total number of non-bonding electrons. Non-bonding electrons, again, based on the octet rule. 1, 2, 3, 4. There are 4 electrons you have already shared. Right? You already have shared 4 electrons. 8 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I should put 2 dots here, 2 dots here. So that oxygen ಸುತ್ತ 8 electrons ಇರಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಾವು 6 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್ ಆಫ್ 1/2 ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ 1/2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 2 1s 2 2s. So what should be the charge? 6 minus 4 minus 2 is equal to 6 minus 6, 0. So do you have any charge? No. 0 0 0. So it's the same with C and with D. So oxygen B, oxygen C, oxygen D. All the 3 atoms are having 0 charge, no charge. What about oxygen A? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋಕಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ 8. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 8 ಇರಬೇಕು. 1 2 ಬಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ನಾವ್ ಟೆಲ್ ಮಿ the formal charge calculation on oxygen A is equal to number of valence electron of oxygen 6, no change, minus total number of bonding electrons, like non-bonding electrons, 1 2 3 4 5 6 minus half into ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. 1 ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 2 1s 2 1s. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 minus 6 minus 1. 6 minus 7 is equal to minus 1. It means that the oxygen on which I have kept the charge minus 1 is proper. So any oxygen it could be, it will carry minus 1 charge. Easy. Phosphorus can... Okay, no issues. PO4 3 minus 1 2 3 4 5 6. Okay, got it. Phosphate ion should have 3 negative charge. So you can actually write 3 negative charge with 1 bond. Yes, I agree. Phosphorus should have maximum 5 valency bond electron. But calculating the formal charge should be same with phosphorus. Here. Wherever you are calculating, structure should be same. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? 1 2 3 4 5 6. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 2 3 4 5 6, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 1 2 3 4. So wherever I have calculated, there the double bond iro kadege 4 dots. So it's according to the Lewis structure. So yes,
ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಓಝೋನಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Add on point, your homework point, structure for ozone, double bond O. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಡ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಓಝೋನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ 1, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ 3, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, ಈ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಸೊ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CO3 2 minus, right? CO3 2 minus, carbon minus double bond. So actually ಇದಕ್ಕೆ 3 resonance structure ಇದೆ, double bond, O minus. So you can calculate the structure for, the formal charge for any one of the resonance structure. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, CO3 2 minus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಲ್ಲ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 minus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. In NO3 minus ion, the number of bond pairs and lone pair electrons on nitrogen atom are in NO3 minus ion. N double bond O ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ನೋ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Lone pair actually is equal to 0. Bond pair ಎಷ್ಟಿದೆ? Coordinate bond. You can consider this as sigma bond. So 1, 2, 3, 4. So there are 4 bonds and 0 lone pair of electrons. Fluorine has more ability to form hydrogen bond than oxygen, alva. ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ HF ಇದು liquid should have been more stable than water, alva. So water ಮತ್ತೆ hydrogen fluoride ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು more volatile? Obviously all the halo acids, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, hydrobromic acid, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ highly volatile. ಯಾಕೆ? Because ಅಲ್ಲಿ hydrogen bonding ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is not alone dependent on the electronegative value of fluorine. It's also about the stability of fluorine. Already fluorine is experiencing intermolecular, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, not intermolecular, interelectronic or intraelectronic. Should be inter as well as intra. With the bond electron also, fluorine is experiencing positive charge or repulsive charge, and also the electrons which are present inside the orbitals of fluorine. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ fluorine ಗೆ repulsions ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? And because of this factor, fluorine is not very stable in forming the hydrogen bond as effectively as oxygen. Because in hydrogen bonding, again fluorine has to accept or attract the electron of neighboring hydrogen. So already when yuddha is going on inside the war, it will not welcome one more enemy, right? So that's how it is. So a lot of questions. Ma'am, can you explain in Kannada, please? Yes, definitely. Helbodu Kannadadalli. Dinesh Kulkarni, that is coordinate bond. Preetham, I guess I have cleared your doubt. Why do you want PCMB? So Amjad Khan, what is your interaction here? So if possible, try to answer the next question, Amjad Khan. So here is a question. Which of the following species has tetrahedral geometry? And your poll starts now. So your poll starts now. Try to answer this question. Okay, I'm expecting some answers. Okay, Sagar, Modulus, Ritik, Ranjan, Rocky, you people are saying that tetrahedral structure is BH4 minus. Yes, it should be actually correct because we have calculated in the beginning. Yes, good. What about NH2 minus structure? NH2 minus structure, and also you can comment about CO3 2 minus structure and H3O plus. Correct is BH4 minus tetrahedral
Dinesh Kulkarni, very good, answered. NH2 minus. So structure of NH2 minus is V shape. Okay, V shape, as in it is angular structure. So hybridization bandu sp3 iruta nodi check ಮಾಡಿ hybridization ಏನು. Nitrogen valency electron is 5 plus 2 hydrogen, charge of entire molecule is -1, so it will be 8 divided by 2, sp3 hybridization. And you can easily, one can understand by looking at the structure, nitrogen has a pair of electron. Additionally, it actually has one more bonding. Okay, that is also considered as unshared electrons. So total we can expect now nitrogen to behave like 2 lone pair of electrons. You can calculate that Lp of nitrogen by 4 minus 2. So there are 2 lone pairs. So sp3 hybridization with with the 2 lone pairs. ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ total shape should be V shape ಅಥವಾ bent shape ಅಥವಾ angular shape. So we get this. So CO3 2 minus, I hope everybody understood it as planar. How do you calculate it? Carbon sp3 hybridization. sp2 ಆಗಬೇಕದು ಹೇಗೆ? Carbon valency is valency of the carbon is 2. The atomic number is 6. Valency should be 4, right? 4 and 2. Negative charge is 2. ಅದನ್ನ positive ತಗೊಳ್ತೀರಾ 6 by 2. So sp2 hybridization. In sp2 hybridization, geometry will be oxygen minus, double bond. So almost structure is going to be like this. So carbonate ionic, the geometry is going to be triangular planar. On the triangle nalli plane hakidre yav tara irutte aa tara irutte. Next H3O plus idu geometry is pyramidal. So H3O plus pyramidal geometry. Because hybridization ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Hybridization is going to be sp3 with ಒಂದು lone pair of electron, Lp, ಒಂದು lone pair electron. So I have taught, explained what are the different geometries all these metal ions have along with BH4 minus. Next question, number of sigma bond pi bond in the following structure. Naphthalene nalli ಎಷ್ಟು sigma and pi ಇದೆ? So sigma bond pi bond again is a part of your chemical bonding and molecular structure. Your poll is on now. So Matthew is asking, ma'am, I want to take a drop for KCET. What's your suggestion? Attempt, no, first attempt and then take the drop. NH2 minus is V shape. sp3 2 lone pair of electron. Correct. Good. Prayas batch. Module S. Namaskara ma'am. K50 rider. Yes. So all of you are answering D anta heli. Let's get into it. So number of pi bonds ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5. Yes. So you can eliminate these two options ಅಲ್ವಾ? Option A ಮತ್ತೆ option B ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. Now in option C and D, this is correct. 5 bonds ಇರುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, 7 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6. Yes. Now inside this, 1 sigma bond between carbon. 1 2 3 4 5 6 13. 1 2 3 4 5. ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 13 plus 5 18 ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 plus 7, correct. 18. So isn't it 18? I am getting 18 count. What is the right answer? Right answer is to C anta heltidra, 19 anta heltidra. So let me check once again. 1 2 3 4 5 6 7. So 7 hydrogen, and we have here 1 2 3 4 5 6. 6 carbon. 1 2
3, 4, 5. All set. So how many of you are getting, isn't it 18? It's 18, right? Yes, I'm getting 18. I'll make it as 18. And option C is right. With the 18 bonds. Not 19. Not 19. Just calculate again. You will get it. Additional 1 hydrogen on the second benzene. So this carbon doesn't have any hydrogen. 1, 2, 3, 4. This carbon 1, 2, 3, 4. There is no additional hydrogen at all on the second benzene. 1 H is missing on the structure. Yes, here it is. Here it is. Now it becomes 19. Now it becomes 18. Sorry, 19. 19. Very good, very good. Clear, clear, clear. Yes. Good, good. Yes, Sidhu. Very good, very good. 19th one, 19th hydrogen along with hydrogen. Along with 6 plus 5. Almost 11 carbon-carbon sigma bonding and 8 hydrogen carbon sigma bonding. So total 19 bonding. Yeah, got it. Thank you, Navin sir. Yeah, okay. All set. So now answer should be, for the previous question, answer should be 19. Yes, great. Let's go ahead with the next question. Which molecule or ion out of the following does not contain unpaired electrons? Here comes the most beautiful part of this lesson, that is bond order calculations. According to MOT, you have to calculate the bond order. Let's do it. So N2 plus. So nitrogen, just N2 you have 14 electrons, right? N2 plus anta helidre 13 electrons ide. How do you distribute 13 electrons? And remember, nitrogen has only atomic number as 7. It's not 8. 7 ittu anta helidre, while taking, you can take like this K, basic indane heltini, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Next ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pi ಬರಬೇಕು. Pi 2px1 is equal to pi 2py1. And again pairing ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಬೇಕು, 2 ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 10 12 sigma 2pz again 2 ಆಯಿತು. 12 ಆಯಿತು, 14, almost 14 electrons complete ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. And then you're calculating bond order between nitrogen. So easy method ಏನಂದ್ರೆ nitrogen bond order ನ calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3. Whenever the positive charge comes, it should go beyond 3. Whenever negative charge comes, the bond order should go beyond lesser than 3. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದು N2 ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬಂದಾಗ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 unpaired electron. O2 definitely contains 2 unpaired electron in its anti-bonding molecular orbital of pi star 2px, pi star 2py. Right? How do you write it? Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Next, oxygen atomic number is 8. Hagadre you can write it as sigma 2pz2 pi 2px is equal to pi 2py. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 electrons ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 plus 2 6 8 10 12 14 ಆಯ್ತು. We have to fill 16 electrons because one oxygen is 18. One oxygen is having 8 electron, 2 oxygen 16. Next is pi star 2px is equal to 1 equal to pi star 2py is equal to 1. 16 ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ 14 15 and 16. Yes, it also contains unpaired electrons. What about O2 2 minus? O2 2 minus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದೇ ಆರ್ಬಿಟಲಿಗೆ you are adding +1 and +1. So O2 2 minus doesn't have unpaired electron. No unpaired electron.
no unpaired electron. B2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ total number of electron is 10. So boron ಇದೆ, boron atomic number ಎಷ್ಟು 5 ಅಲ್ವಾ. So ಒಂದು boron ಇದು atomic number 5 ಅಂದ್ರೆ it has 5 electron. There are 2 boron, so atomic number is going to be 10 electrons. So total electrons are going to be 10. 10 electrons ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10. So up to here you can fill, but don't do a mistake. Pi 2px2 ನಲ್ಲಿ 2 electrons ನ fill ಮಾಡಬೇಡಿ, because here again you have to fill 1 and 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, unpaired electrons ಬಂತು, right? So in B2 also sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Next, ಇಲ್ಲಿಗ ಬೋರಾನ್ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 10 ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೋರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 4 6 10 pi 2px1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi 2py1 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 10 and you can see 1 unpaired electron. Yes, option C is the right answer, which doesn't have any unpaired electrons. Next question. In which of the following molecule or ion all the bonds are not equal? For this you don't have to go through any of the formulas, any of the structure. Look into the nature of atom. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ monovalent and there is no chance for pi bond. All are sigma bonds ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Xe OF4 ಇದಿದ್ರೆ structure would have been different. Okay, bonding would have been different, but in all the cases monovalent. Even in hydrogen, if you consider this one, hydrogen is monovalent, but what about C2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ between C there is a pi bond. So obviously ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, length of the bond changes, sigma ಅಲ್ಲ, and also not only sigma, it depends upon the electronegativity of central metal atom. So obviously the total bond ಅಥವಾ not all the bonds are equal in C2H4. Next question. In which of the following substance will hydrogen bond be stronger? ಎಲ್ಲಿ hydrogen bond stronger ಇರುತ್ತೆ? So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and I want answer from you students. Okay, ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಆಯುಧ್ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯುಧ್ ಸರ್. ಐ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? Dinesh Kulkarni, Preetham saying, see, which of the following substance will hydrogen bond be strongest? Water, HI, H2S, HCl. HI? Preetham, really? HI? No? Sampath Kumar, Srinivas, Rocky. So yes. Okay, all right, modulus. And yes, it is B. Yes, B. So it is water. Because of the electronegativity and the stability factor, it's the water which actually has highest bond. Not only that, it also involves the bond enthalpy parameter barutte alli, bond angle, bond stability, interelectronic repulsion. All these factors will come to justify why the hydrogen bonding in H2 is quite greater compared to rest of the elements. So Purnima and Rocky has answered this question. Good. Next question. If the electronic configuration of element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 2, 4s2, the 4 electrons involved in chemical bonding formation will be. So the 4 electrons involved in chemical bonding formation will be. This is very, very, very easy. Very easy. So please tell me the right answer for this question and your poll starts now. But steric hindrance matter agalva. Preetham, steric hindrance of iodine matters. Because of the sterical hindrance of iodine, HI actually has a lesser dipole moment, less charge separation, and because of the same, HI has lesser hydrogen bonding as well. Extent of hydrogen bonding in HI is weaker. Right? That is why HI is in solid state. 3d to 4s2. Yes. Absolutely correct. Absolutely correct. Next. Oh, this still going on.
ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. Dinesh Kulkarni is in the top 2 position. Sagar is in top 3 position. Ritik Ranjan is in 4th. Kripa Patil is in 5th. Modulus is in 6th. So Modulus, you have attempted 17 questions, out of which 11 questions you have answered correctly. Rocky has attempted 18 questions, out of which 14 answered correctly. Kripa Patil 24, 14 answered correctly. Ritik Ranjan 25 nalli 15. Good, good. Great. Nice. Next question. Next question. Which of the following angle corresponds to sp2 hybridization? From your NCERT exemplar it is. It means that all the hybridization and its bond angles are important. So yaudu 90, 120, 180, 109. Which is right? So it is 120. Correct? Next question. Yes. These questions are easy. You can actually, quickly answer the question. So electronic configuration of 3 elements A, B, C are given below. Answer 14 to 17 on the basis of the configuration. And the question number 14 in the 17 varege answer ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is according to the serial number of your NCERT exemplar. But let's do it here. A ಗೆ the element A has a configuration of 1s to 2p6. B, this clearly says that A is a noble gaseous element. What is it? Neon. B 1s to 2s to 2p6 3s to 3p3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ actually has 15 electrons. Phosphorus. C, the same configuration, 3s to 3p5. C is Cl. Now they're saying stable form of A may be represented by the formula. So ಯಾವುದು A ದು stable form ಅಂತ ಹೇಳಿ. It will not form any bond, right? So option A is right. It doesn't have bond order. Bond order for the noble gaseous elements is 0, right? Thank you, Sanat. Next, stable form of C may be represented by formula. C anta helidre enu? Chlorine. What is C? It is chlorine. It is chlorine. So chlorine yava form nalli stable? C, C2, C3, C4. Can I go for C2? Because chlorine and chlorine, it is diatomic Cl2 molecule, right? Cl2 molecule. Next question. Okay, Sanat, tomorrow I can't study. So, okay, fine. Please, you can please leave and, I want to study, but tomorrow is my exam. Fine. I totally understand. Leave, study well, okay? We'll meet afterwards. The molecular formula of the compound formed by B and C. B and C. B and C. B anta helodu phosphorus. C anta helodu chlorine. So phosphorus with chlorine. There are 2 types of compound. PCl3, PCl5. PCl3, PCl5. So out of the given option, BC3 is suiting the best, right? The bond between B and C will be B is phosphorus, C is chlorine. Between them, the bond should be purely anta helik baralla, but majority it is covalent in nature. Next question. Which of the following order of energies of molecular orbital of N2 is correct? Very important question for your KCET. Very important question for your KCET. Order of energy level. So I would give the poll now. ನೋಡೋಣ ಯಾರು poll ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. Let's see who is answering here. Dinesh Kulkarni, Kumar official, Preetham, okay, Sagar. You people are very active. Ritik Ranjan, good. ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡುವ? Pi star 2px is equal to pi star 2py. Order of nitrogen. ನಾನು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ is saying B, Amjad Khan is saying B, Purnima is saying B. Really? B? How come B? I guess you're missing something. Likita Pradeep is saying B. Sri Leela is saying B. How come it is B? You're saying the reverse energy level?
pi star bonding orbitals will always have the greater energy, students. How do you say that sigma 2py is less energetic compared to sigma 2pz, which is less energetic compared to pi star? I guess you have confused it. You have confused it. From half portions they have taken. For nitrogen, the atomic number is 7. So we say that pi 2px is equal to pi 2py. It means if they represent pi 2py, it is nothing but they're representing pi 2px also. This energy level is lesser compared to sigma 2pz, which is greater compared to next, pi star 2px almost equal to pi star 2py, right? So it should be A. It should be A. It's not D. So energy level for anti-bonding is actually, ma'am, you can give synopsis, it will be helpful. Yes, sure. So energy level should be actually greater for anti-bonding, followed by sigma 2pz, followed by pi 2py. It should be A. Correct? Agree? All of the students who are answering, it should be A. I don't think I would have got, okay, 0 response for A. Next question. Which of the following statement is not correct from the viewpoint of molecular orbital theory? From molecular orbital theory, which statement is not proper? Can you tell me the answer for this question at least? Yes, here is your poll. Justify ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. He is not stable but He2 plus is expected to exist. It is correct only, no? Right? It is correct. ಯಾಕೆ He2 is not stable? Because bond, ಈಗ He2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ 2 ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. BMO ಮೈನಸ್ ABMO. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 0 into 2 ಎನಿಥಿಂಗ್ 0ನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 minus 2 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 0/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು +1 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, +1 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2 ಸಿಗ್ಮಾ 2s2 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s1. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, BMO ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 4 ಮೈನಸ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 is equal to 1. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ is still there. ಸೊ He2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, He2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಡಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೀಲಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಬಾಂಡ್, ಓಕೆ, BE2 is not stable molecule. Agree. Bond strength of N2 is maximum among the homonuclear. Very true. N triple bond N ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Cl2 ತಗೊಳ್ಳಿ, H2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ Br2 ತಗೊಳ್ಳಿ, or we have what gases else we have. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಹೋಮೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ N2, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಆಯ್ತಾ? ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ N2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2s
ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. N2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಹಾಗಾಗಿ ಪೈ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So right answer Amjad Khan and Rocky within 21.96 second, 25.41 second. Good. Great. Next, which of the following options represent the correct bond order? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, O2 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, O ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಫ್ BMO ನಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 10, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ABMO ದಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 - 6 ಎಷ್ಟು? 4 ಆಯ್ತು. 10 - 6 4 ಆಯ್ತು. 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 10 - 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.5 ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 6. O ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7, ರೈಟ್? 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.5. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. O2 2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ O2 minus is more compared to O2. So remember, O2 2 minus actually has less bond order, but more bond length. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ O2 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು? 2.5. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. O2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1.5. O2 2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ 1. So this is the bond order. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's very, very, very important. End the session. I'm tired. Okay, I'm tired too. Next. Done. Almost done. So there are questions which you can practice at your convenient timings by downloading this notes. Okay, this notes will be always available in our channel. So match the type of questions also important agutte makle. So here is the bond order. For NO and CO molecules, ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? For NO and CO molecules, NO is heteroatomic, CO is also heteroatomic. Heteroatom ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ
ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 16, 8 ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, 7 ಫ್ರಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ O2 minus and O2, just now I have taught you. So fill the electrons and calculate. So rest of the questions you can solve, and if you have any doubt you can approach me. This kind of questions are important, students. Questions ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಯಾವುದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. This question. So I wanted to discuss this question, energy level MOT question. Yes, 2.5 NO. Yes, correct, Dinesh, good. So here they asked a question, oxygen, e options ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. O2 2 sigma 0 pi, C2 0 sigma 2 pi. You know, how do you calculate this 2 sigma 0 pi, 0 sigma 2 pi? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಇದು C2 ಗೆ ಬರ್ದಿನಿ. C2 ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೈ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಇದೇನಾಯ್ತು, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ BMO ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ABMO. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1. Now talking about this second carbon, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು 2s2 ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ BMO ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ABMO. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ C2 ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 0 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ 2 ಇದೆ, ಯಾಕೆ 2 ಪೈ ಇದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿಗ್ಮಾ 2px1, ಸಿಗ್ಮಾ 2py1 ಆಫ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಏನಿದು 2px1, 2py1 ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2px1, 2py1 ಆಫ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೇರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2px1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 7, ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 8. ಸೊ ಪೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಪೈ 2px is equal to pi 2py. So this will come here, right? ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಈಚೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 1 pi ಬಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 1 pi ಬಾಂಡ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ and 2 pi, we go with this value, correct? Yes, do you play sports? No, it's not JE level silent talk. It is actually the question which was asked in 2023 CET. Okay, so it was asked in 2023 CET examination for this chapter. Last year keliro question idu. Silent talks, I hope
You know this. Next, ಇದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 2p ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8 ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1s2 2s2 2p ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 4 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಷ್ಟು 1 2 3 4. Bring one electron here, one electron here. So sigma is set sigma 2pz. Why should you take sigma 2pz? Sigma 2pz ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 8 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ pi 2p, pi 2px, pi 2py. ಸೊ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ನೌ sigma 2pz is there, this is there. Sigma pi 2py, one of the pi 2py electron is there, one more pi gets cancelled with this. So ಆ pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ when they ask oxygen's option, oxygen has ಒಂದು sigma ಒಂದು pi, CS2 has 0 sigma 2 pi. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ the questions will be asked here. So I am winding up the session, students. Okay, so sessions will be actually based on the requirement. Session might continue. Ma'am, when you end this, ma'am, when the session ends? I am ending the session now. Any doubts you can ask me, and afterwards I will be disconnecting the session. Tired, ma'am? Okay, fine. Ma'am, how many questions can we expect from organic this year? Organic, you have 5 chapters, maximum about 25 to 26 questions. Usually 20 20 20 divide ಮಾಡ್ತಾರೆ, but this time I feel like they should ask you 26 to 25 questions. Yes. Thank you so much. Yes, Rocky, I'll connect with you next class to explain the concept, okay? Or else if you want me to stay back, you can ask me which concept you want me to explain so that I can explain to you once again. Otherwise, I'll end the session. Which, Vinaya, hey, 1 second, students. I have to show you the leaderboard today. So for chemistry, highest score goes to Bittu, the second place goes to Dinesh, and the third place goes to Sagar. So we have, for this session, I guess we have 203 students answered in the poll questions. 203 students have come up and answered the questions. Okay, thank you so much. Bye bye.